Trust Bank because we take pride in satisfying every customer's financial needs. Introducing the future of hassle-free and seamless financial transaction. The Una Wallet app, empowering you to effortlessly manage your money anytime, anywhere. With the Una Wallet app, you can now enjoy branchless banking, wallet-to-wallet transfer, wallet-to-cash, and bank cross-border payments, deposit at a bank, and withdraw from any Una branch. Get ready to experience the ultimate banking convenience with the Una Wallet app. With just few taps on your phone, you can effortlessly add funds, withdraw, and send money to your loved ones. The Una Wallet app also provides a detailed history of your transaction, making it easier to track your expenses. So, what are you waiting for? Download the Una Wallet app today on Play Store or App Store and say goodbye to hassle of traditional banking. Una Forex Bureau Limited, delivering much more than money. Ja Oil ñoom ñoo jiitu si wàllum jaay essence si biir réew mi te ñu def ko warugal pour kontaan loo suñu client yi borom moto yi ak driver yi seen jaaxare jeex na léegi pour am essence bu baax ak njëg bu yomba lii sax moo tax ñu amal leen banxaas fépp si biir réew mi pour essence bu baax bu set benn place rek la muy Ja Oil soo soxlae essence bu set essence bu baax gasoil wala kérosine naa la wax ne Ja Oil rek mooy jëmukaay ga doxantul rek si bépp banxaasi Ja Oil nga am si bànneex ak Ja Oil seen bànneex mooy suñ taxawaay moo tax ñu amoon leen banxaas bépp si biir réew mi nim gën a yombee pour yow ak suñ liggéeykat yu xarañ yi naa la won ne mbégte rek nga see jël pour am essence bu baax pour say machine fenn place rek la mooy sa Ja Oil ak Ja Oil bànneex kese la moo tax sax suñ station si nekk ca Costa Road ak Banjul wàññil nañ leen njëgi essence bi foofu noonu pour am si lu leer mun ngaa call si 770-8080 322-9070 714-7273 wala 787-1321 Ja Oil, the pride of the nation. Looking for the perfect home away from home in the Gambia? Welcome to BC's Residence, your ideal short-stay apartment in the heart of Bundum. Whether you're visiting for business, pleasure, or an extended stay, BC's Residence offers you the comfort, convenience, and privacy you deserve. Enjoy spacious, well-appointed accommodations in a peaceful neighborhood just behind Nusrat High School. Our residence combines modern amenities with authentic Gambian hospitality, ensuring your stay is both comfortable and memorable. At BC's Residence, you are not just booking a room, you're finding your perfect base to explore all that the Gambia has to offer. Ready to book your stay? Contact us today. +220-941414 bcsresidence@gmail.com. BC's Residence, Bundum, behind Nusrat High School. Your comfort is our priority.
Welcome to another Thursday here on Kerr Fatou, and I promised you on Monday that I'm going to have another party leader in the building, and of course it's Essa Mbye Faal, party leader and secretary general of APP-Sobeyaa. Essa Mbye Faal, welcome back. The party to beat in the December 2026 elections. Dama gis Nigeria sen benn kii naka la ñu dee wax ñi dee def seen benn pastor waaye pastor boobu lu mu sa wax Nigeria dañ ko dee gis some 1 year 2 years ago wax na ne Gambia is going to get a new president. I hope wax na leen ne Essa Faal mooy nekk the next president. gis naa video bi 3 days ago TikTok somewhere mu gis ne the opposition is going to win in Gambia. I hope wax na leen ne Essa Faal is going to be the next president. dafa ne the opposition and I'm like, okay, who we need to know names. Well, indeed, I mean, it's long overdue. Okay. Pour ñu génnee fi this kleptocratic government of Adama Barrow. So waxee nag ne Essa Faal mu ngi ñoo ooyee kleptocratic déedéet man ooyeewu ma leen kleptocratic dama quote from members of the government. Members of the government ñoo wax loolu. Members of the government themselves ñoo wax ne the Adama Barrow government is a kleptocratic government. Why we will come to that, that is for another day. Okay. But dafa jot pour ñu remove this inept government. Government boo xam ne nekkut di yóbbu Gambia forward mu ngi ñoo yóbbu backwards. Lana tax ma wax loolu ba Adama Barrow jëlee overpower ak léegi seet leen dalasi bi how much it has depreciated against the CFA. That is killing Gambia. The government of Adama Barrow and their bad policies, especially when it comes to trade, is killing Gambia. It's stifling growth. Senegal lu nekk lañ fi daan jënd si. We used to be the supermarket of West Africa. Yeah. Granted, things went down time Jammeh, but people were still buying stuff from Gambia. Léegi with the Barrow government, since Adama Barrow took over, things took a turn to a dire situation boo xam ne fi mu nekk our balance of trade deficit with Senegal is over $190 million. That is a big tragedy and that is a big shame. That is costing us. Moo tax fi mu nekk Gambia mënatuñoo nokki. Even suñ port bi sax nga xam ne moom lañ yaakaaroon for our transit trade. Fi mu nekk port boobu fi mu nekk is almost basically being swallowed by Senegal. Lu tax because in fact lii dina ma indi si suma first question buñ separate dafay sauver what Gambian people dañ believe ne anytime ñun ñu def trade ak Senegal ñun ñoo dee nekk at the losing side. Why is it that? Because they are our closest neighbors. Why man dama ko dee all the time soon trade agreements with Senegal is always beneficiary to the Senegalese people. Why do we always have that? I would not even say ne xëy na it's part of the trade agreements. So amee officers yoo xam ne, and pardon me for saying this, the civil service we have has very good and well-educated people. Yeah. People who are very well-meaning and fight for Gambia every day. And I salute them. Yeah. But there are ñoo xam ne ñu ngi ci nguur gi, they are not worth the salt. I mean, ñu ngi am positions yoo xam ne they are not qualified for them, they don't know the job. So ñooñu soo leen tegee against seasoned, well-groomed, well-trained Senegalese officers. First rek complex bi rek tax na Senegalese will get the upper hand. In terms of knowledge and technical capacity, they will get the upper hand. So ñun Gambia, we have to come up with a civil service boo xam ne it's fit for purpose. Waxuma ne civil service bi ñëpp baaxuñ de déedéet. Civil service bi has brilliant people. UTG has produced top-notch qualified people. But there are a lot in them ñoo xam ne really, they are not up to it. Gambia am nañ trade experts. A lot of them are outside. But so amee a civil service boo xam ne ña fa nekka ñu bari ci ñoom amuñ capacité. Soo leen tegee with Sénégal duñ laal. Because Senegal seen civil service bi pour nga egga ci yenn level si you have to have gone through
some kind of training boo xam ne is so rigorous. It produces top-level intellectuals. ñun nag unfortunately amuñ loolu. Dégg naa MDI has now been transformed to the Civil Service University. But ask me, the students who are there are not civil servants. Danga jógee grade 12, ñu admit la into the Civil Service University to do what? To study courses that have no direct impact on the civil service. So déggee sooy wax sax a civil service university or a civil service institution na nekk institution boo xam ne is to train already recruited civil servants ñu xam ne for instance in Senegal ñu ngi am ENA ñu ngi am CFG, that is Centre Formation Judiciaire, to train magistrates. You would already would have graduated from university. Nga am a law degree, then nga compete to go into a law school where you would be trained as a magistrate. So mu orlane you are being trained as a magistrate. Nga am the other school, ENA, École Nationale Administrature. Danga am pour am sa degree be pare. Nga def competition. Then nga do dora duga ENA, and you'd be taught government administration and different departments of government administration. It could be customs, it could be income tax, it could be general administration, and things like that. But ñun fii nga jógee grade 12 ñu yóbbu la civil service university xamuloo xawla wala kasiran yow musuloo liggéey civil service xamuloo sax how the civil service is structured. How would you fit? So we again putting the cart before the horse. Looloo tax ma ne this is a government boo xam ne dafa mel ni amuñ ay jàngakat, and there are brilliant people in this government. Highly accomplished people. Policies, I mean, it looks like they have a blueprint boo xam ne war naa mun a dox pour réew mi lu tax ngay mun a gis issues yi nga raise ni. But this is very, very basic. So this is a civil service school. It has to teach them things pertaining to government administration, how the civil service works, the various departments within the civil service, and how these people will be equipped to come out and man those positions. But civil service university, it's like first level university. It's not a graduate school. It's an undergraduate school. That is where the mistake is, in my view. Okay, no, policies are different. You can do it this way or you could do it that way. But to be quite candid, before you train civil servants, let them have the basic minimum. So if the basic minimum is grade 12, then we'll be tied us. I think it's a fundamental mistake. Civil service university students, I'm not new suma kër, this waxtana man, for me to support them in some of the things they do. I think it's a big mistake. Because so jeexalee civil service university, danga wara am liggéey civil service. Or war naa fekk already nga am liggéey civil service. Why civil service is like university, is like an undergraduate university. So fa jeexalee nga door di ut liggéey in the civil service. I just think that is fundamentally misconceived. But even whereas it is correct, I think the standards fit am. War nañ koo seetaat. When you compare standards between educational standards within Gambia, maybe Senegal, and maybe Kenya for xam ne ñoo nuroo systems, I think the results are not very good for Gambia. So ko seetloo sax O levels was exams yi passé. Government were celebrating the results. Oh, great results, this, that. But the truth is, they were terrible results. Ñun fii soo amaan less than 5 O-level credits, it's like pass along. Because most jobs, 5 O-level credits lañ daan laajte. Well, how many people passed? How many people got 5 WAS credits? Including English and maths, it's 5.6% or thereabout. That is a terrible result. Mu ngi mel ni soo amee 20 doom sa kër. Nga fayal ñëpp ñu dem school.
nga am yaakaar gu rëy kenn rek pass xam nga loolu is a terrible disaster so they cannot brag about the standard or quality of education in Gambia as it is. While education has now become more plentiful or more accessible, but we're not talking about quantity. We should be talking about quality at this stage. Talking about loolu am na loo fi laal foofu laa bëgg a dooree mooy the economic situation ni dëkk bi wax nga fii ne the dalasi is depreciating against all major currencies and it has been consistent for the past 2 years but boo xoolee government reports yi mu ngi laa wax ne inflation is low. I stand to man dama foog ne from my perspective I don't see that but ñoom si seen context si seen reportings ñu ngi wax ne inflation is low but soo demee si suñu ordinary market si nothing is going down and loolu soo ko xoolee what do you think of the economic situation in this country? It's just window dressing the reality. It's just, you know, when you take a pig and you give it makeup and eyeshadow and all that, you give it all that beautiful touch-up, it still remains a pig. That is the state of the Gambia's economy. Lila guy muna wax yep, it's like it's paper. When you go to the reality, people are struggling, people are suffering because the economic realities are bad and they are dire. Yo su fekkee ne yokkanga essence by how much dollars? From $92 to $112. And a big chunk of that is tax. Yo yangi just use problems around the world as a pretext to increase the tax. Subsidize man de munuma 500 million. Man munuma understand that subsidy. Ñan la gaay di subsidize. Su fekkee ne man yang ma tax $10 per liter. That is $10 above the cost of after profits. Okay, bon fan la subsidy bi nekk man dama ko mën a understand xanaa dañoo ne dañ koo subsidize ba pare ñëwaat tax ñu. It's counterintuitive. It does not really make much sense. Man lu ma the little accounting I understand, it's debit and credit. So yow su dee yaa ngi ko subsidize or understand nga ma waxal ni yow mu ngi mel ni yow you trying to reduce the cost at the pump. Yes. But pare nga reduce the costs at the pump ba pare increase at ko. No, bon lu mooy ne suñ defutoon subsidy bi pump price bi ñu am right now 1 something bi 12 bi dafa gën a mënoon naa dem ba 150. This is what I'm saying. But does it make sense then to tax it? Because yaa ngi ko subsidize ba pare tax ko. Does it make sense to tax it? It doesn't make sense because it's all government money we're talking about. Nga joxe ko fa ba pare nga jëlaat ci. It doesn't make much sense. I mean, you just increase the bureaucracy, you just include the work, but amut material benefit to the final consumer. So my question is, so xoolee Sénégal maa ngi déglu Bassirou Diomaye Faye si interview am bi few days ago. Sénégal ba tey yokkuñ prices. Mu ngi wax Sénégalais yi ne ñun rek ñoo nekk mostly si sub-region ñoo xam ne yokkuñ. Mais that is not exactly correct. Xëj na du ñoom rek am na ñeneen ñoo xam ne yokkuñ. Waaye mu ngi wax ne mun naa am dinañ yokk waaye for now they are able to keep the pump price at the same price. Lu tax Gambia. Well, in all fairness, mooy Sénégal am na new tax bu gaay add. I think it's 1%. Okay. It's not much. Why there's a new tax. Okay. So you pay it at the pump. Ñeneen ñi def nañ the automatic adjustment. But ñeneen ñi dañ bàyyi the price, actual price. But pare you pay the tax at the pump after paying for the fuel. Okay. But su fekkee ne Sénégal mun nañoo def loolu. Waaw. Lu tax ñun mun nañoo def loolu. Lan moo tax mënuñ ko def. Okay. Is it because Senegal is a bigger economy and they can do more tax cutting? No, a serious government would anticipate problems and prepare for them. Ñun Gambia, our capacity for storage is very little. Okay? Even pour gaal bu mag sax ñëw fi. Wàcce fuel bu bari is a problem.
But these are bottlenecks. Yoo xam ne any serious government would address them. You see, Gambia of 2016 and Gambia of 2026 are two completely different entities. In the sense, things are getting bigger and the numbers are getting bigger on a daily basis. As such, government should plan and prepare and provide the necessary facilities and services that go with our level of development. So yow su fekkee ne capacity bi nga amoon 2016 nga am bentey at 2026, it becomes dafa strain. You know, capacity bi du mun a catch up with what is needed. Government should invest in this critical infrastructure. So guy defoon loolu invest in this critical infrastructure or even open it up for more private sector investment. Ni ko noon xëj na tey duñ nekk ci this problem. There will be more of petrol coming into this country, more of it stored in preparation for the rainy day. Like now, fi mu nekk, because swing reserves are very little, we therefore now have to pay the new prices. As opposed to swing amoon bigger reserves, ñu am more fuel in storage, waxuma ne prices would not go up. Why do they mean? Do you expect next prices dina gën a dem su dee xeex bi stopput in between? No, Gambia xeex ñaaka xeex. Prices ci dem ko la dëkk on a daily basis. Xeex bi moo tax mu gën a yokku ni. That is not true. Okay. The reality is, even before xeex bi, Gambia everyday prices them up. Mus nga dégg ne Gambia price them na down, except for ko government force it. Mooy force nañ ko ci rise at 1 or 2 occasions. But other than that, Gambia prices are always going up. Mane, my sister, fi mu nekk ngooñ. Ngooñ dem na from 700 2000 something 2200. I cannot just understand. So yo, can you imagine? Ngooñ dem na benn saaku 1200. So that is am na yenn place dañ la ko jaayee 900 waaye dañ ko jaxasee suuf. It's adulterated. So yo, this is the country we live in. Dëkk boo xam ne everything is going up on a daily basis. This is lii lu ko gën a cause mooy suñ dalasi bi is depreciating against every major currency. Exactly. Because anything luñ am si réew mi ñun dañ ko jënda. te bàyyi ko xel. Every week mu dem up by 5 bututs or 10 bututs. Lan moo tax mënuñoo stabilize suñ dalasi bi position am ñu ngi CFA bi moom mënuwatuloo jënda CFA si dëkk bi. Dollar bi pound sterling. It's a function of. So and these are the currencies ñu dee use pour soo buggee légume ak yeneen Sénégal ngaa dem you need CFA. Jigéen ñu dee jënda bagage yi pour jaay ni ñaw yi ak yeneen ñu dem Sénégal CFA ngaa use. And ask yourself. Xar yi. What do we produce? What do we produce? Nothing. From Jimbo to Jahatu ñu ngi koo jëndee ji Sénégal. Everything ñu ngi koo jëndee ci Sénégal xam nga ñaata xar la ñoo rey Tobaski in this country. Over 300,000. Okay, soo ne 95% of it dañ koo import nañ ne 300,000 xar nañ ko import ci dëkk bi. Can you imagine how much money we are shipping away every year? Te ñun we still cannot find a solution to that problem. Senegal did well. Time Abdoulaye Wade. They had problems with Mali, they had problems with Mauritania. Te xari yëpp foofu laa jógee. So guys decide ne, look, they have to do something. And they developed national programs yoo xam ne, they produce the ladum. It's the most beautiful, the costliest, and the priciest, and perhaps the most aesthetically pleasing sheep in our sub-region. And the Senegalese did it. Ñun dara. We have a National Agricultural Research Institute, NARI. Good people are there. The least money bu government di joxe mooy dem NARI. We don't invest in these things. So looloo tax how do we make it? Indi woon nañ fi small ruminants project. Dégg naa xaw ma $24 million la woon. ñiñ xar yi gaay jënd ñiñ taana jox ko yow mënuloo xar xamuloo luy xar xamuloo naka la ñoo téye xar ñu jox leen xar yi dee. So they have nothing to show
for that small ruminants project. This is a government boo xam ne ideas, visions, investments, projects where they come to fail. wax ma fii ban project government project moo nekk a huge success. TRRC is the only one. waaye TRRC tam lan lañ si implement. déedéet waa xam nga at least. xam nga soo ne success. waaw yéen def ngeen seen part. waaw yéen so yéen def ngeen seen part. def ngeen seen liggéey. def ngeen seen recommendations. waaye seen recommendations lan lañ si implement. am na yuñ implement waaw waaye am na yuñ success bi si boppam. dinañ ko measure based on government how serious they are with the complete implementation of the TRRC. This is a government that works on one calculus. The equation mooy what will we do to help us win the next election? It's not how well can we work for the Gambian people to help us win elections. No. It's all a calculation of winning the next election and not about producing results for the Gambian people. If that was a major consideration, I would believe that TRRC, a lot of the recommendations do not require any significant financial outlay. A lot of recommendations laajte wut xaalis bu bari. All right, laajte wut xaalis bu bari de waaye nguur gi lan lañ ñu woon lan la gaay implement. li ñoo implement fi mu nekk mooy to prosecute Jammeh de loolu la gaay di implement and then mu jaral leen ñu jëli tubaab prosecutor indi ko. I mean, this is about us as a people. Looloo taxoon man ma happily sacrifice everything to come and do TRRC because lii is about ñun washing our dirty linen. dañu amuñ Gambien bu qualify pour mun a. ma ne bañ a am Gambien bu qualify pour do it. We have. Because ñoom li ñoo cite mooy international laws la ñoo because Jammeh laws some of the laws xam nga Gambian laws yi mënuñ ko prosecute on so it has to be international standard. Okay. The prosecution has to be. Let me just tell you so it has to be internationalized. That is a lame excuse and is a shame. Let me show you one example. Rohingya case bi. Yeah. The Rohingya in Myanmar are being persecuted. ñu ngi leen a rey di leen daaxa ci dëkk bi parce que ñoom julit lañ di leen sànni ci safara di leen sànni ci géej gi. So Gambia d'accord ak OIC ne Gambia dina yóbbu mata bi court. To the International Court of Justice. pour court bi wax ne lii ñuy def nii genocide la against the Rohingya. te dañu war a protect the Rohingya people. And ma tàccul leen for doing that. waaye Gambia xam nga lawyers yi njël ëppa dialogue yi yëpp Americans lañ di. Gambian lawyers yi participate in the case is a token. ñàkk confidence. IEC kan lañ jël pour mu prosecute the Rohingya case? Moi, Essa Mbye Faal. maa lead the investigation maa lead the prosecution maa def the warrant of arrest application ak leneen li ci des. te dañ ma jël si fii specifically pour ma dem defal leen di Rohingya case ok because liggéey nañ ko 5 years producing results prosecutor bi ñaan ma pour ma ñëw def ko ma ñëw def ko in 1 year I produce the results te 1 year boobu sax a lot of the time maa ngi ko spend Gambia xam nga because the arrangement bi was dama dem ak a ñëw so I did it so su fekkee ne Essa Faal mun na def loolu obviously war nañoo mun a def this prosecution te fu ma jaar du man maay di only Gambien bu fa jaar Batambe du jaar na fa Dr Alhaji Marong jaar na fa fi mu nekk mu ngi African Union Seydou Ndaw jaar na fa fi mu nekk mooy legal advisor at UN Habitat in Nairobi Ousmane Jammeh jaar na fa fi mu nekk mu nga African Development Bank Veronique Wright jaar na fa fi mu nekk mu ngi Court of Appeal Horeja Bala Gueye jaar na fa fi mu nekk mu nga Arusha there are lots of other people look the reality mooy ñun suñ dëkk bi yàlla daf ñu blessed with borom xam-xam ay jàngakat ñoo xam ne dañ prove seen boppa internationally waaye suñ nguur gi moo gëmu diaspora
gisuloo Barrow saa yum génnee saaga diaspora bi moom moo gëmut diaspora gëmut ñun lim gëm mooy ñi ko sóoraan ak ideas yi gaay am ci xam nga il faut c'est disgrace pour ñun waxuma ne kiñ jël ayut oo munut waxuma loolu de dugguma foofu li ma wax mooy ne ñun am nañ Gambians yu mun lii war nañ koo mun a def li ci gën a complicated Rohingya case ba seetal rek munoon nañ ñoo jël ñun pour ñu def ko at the International Court of Justice te xaalis bu bari la woon de waaye ñan lañ dem jël dañ jël ay American law firm ñoo xam ne man maa ñoo ma doon liggéey parce que man maa ngi def di prosecution at the ICC man maay def di major investigations jox leen matériel bu gaay di demee ICJ lu tax mun nañ ñu ko woon a jox ñun time boobu maa ngi nekk private defense lawyer xaalis bi dugg ci réew mi xaalis bi ñëwaat ci réew mi loolu yëpp munoon naa am complex is one issue xam nga there are other issues parochial I don't want to get into them political la tamit xam nga nag mënuloo nekk suma opposition maa lay jox ci millions yi pour nga use ko ñoo xeex ma yow moom mun nañu understand sa side waaye nga jox ko ñàkk koo joxe nit ki liy wërsagam daf koo am waaw gisuloo dem na ICC def ko am another president on my belt mu ngi mel ni def naa 8 president fi mu nekk you can all of dañ de wax suul kër du ko teree feeñ you know you cannot keep a good man down you see waaye dina doon interesting ñu empower Gambians ñu feeñal Gambians Khoreja Balagay mënoon na koo def she was my deputy at TRRC and she did a great job ñeneen mënoon nañ koo def Alhaji Marong is a superstar lawyer top notch PhD from McGill University he can do it Seydou Ndaw great trial lawyer mu ngi fii he's the legal advisor for UN Habitat kooku mënoon na koo def even Veronique Wright mu ngi Court of Appeal ok mënoon nañ koo resign law from Court of Appeal mu def ko as special prosecutor ñooñu ñëpp mënoon nañ koo def understand waaye ñun we don't empower each other we don't strengthen Gambians gis nga one of the reasons yu gën a tax my run for president is to change this mentality gis nga Gambia ñun ñu nekk ci dëkk bi rek mënuñ koo develop because a good chunk of Gambia mu ngi ci biti over 200,000 people are in Gambia roughly almost 10% of Gambia reside abroad this is a big population boo xam ne ñun waruñ koo ignore and one thing about this population mooy ne dañ ñu gën a jàng ñun ñu nekk ci biir dëkk bi dañ ñu gën a gis àddina parce que ñoo ñu gën a dox dañ ñu gën a xam àddina parce que ñoo ñu gën a dox ñoo ñu gën a expose ba pare seen environment ak culture moo gën a conducive to development that is the truth mënuñ koo escape mu neex ñu o mu naxari ñu the truth is ñoom ñu ngi dëkk ci dëkk yoo xam ne even if there is corruption ñoom they are hardly involved the West corruption is there but maybe at the highest levels waaye tam ñoom tam Gambia government tam ak ñeneen ñu ci nekk si nguur lu ñu dee wax mooy Gambians yu bari soo waxee ak ñoom ñu nekk si diaspora bi because of seen comfort ak luñ am foofu du leen dee ñu bari du leen dee jaral pour ñu bàyyi loolu ñëw liggéeyal réew mi. That may be true for some people but it's not true for others. It's not for everybody. I am sure a lot of Gambians want to come home and help their country xam nga ñi nga xam ne ñu ngi ci piir time yi dem ci kaw di ut ñooñu they may be difficult to get but am na ñu fa eega ba pare let me give you example Lamin Manjang Standard Chartered is there a xam nga ñoom ñaar la okay. ñaari Lamin Manjang la yes. ok Mohamed Manjang ak Lamin Manjang ba ñoom ñaar ñëpp Lamin Manjang lañ ñoom ñaar ñëpp accountants lañ ñoom ñëpp chartered accountants lañ ok kii mu ngi newoon Nairobi ñoom ñëpp foog naa sax mun Standard Chartered lañ nekkoon waaye kii ku tuuti ki mu ngi jos ñëw ok he was a superstar has always been a superstar in his life he was head of Standard Chartered in Kenya
kooku finance superstar la the other Mohamed Manyang mooy ki nekkoon social security kooku tam is a superstar but we have all these people here they are still strong and able to work they have a lot to offer lan lañ leen jox you have the Pa Dudu Mbaye town planning fii ñun seetal Gambia wural fii nga seen ndax dëkk bii dañ ko plan so fekkee ne there is a plan it's not any sophisticated plan it's like am a piece of land nga demarcate ko into a grid jeex na tàkk kii was at the high level at UN Habitat but these are people yoo xam ne liñ am dañ leen soxla xam nga ñaata Gambian because léegi retirement science ak advancement in medicine dafa tax sax ñu bari they retire still looking young and fresh xam nga ñaata ñoo jógee African Development Bank ñu ngi ci Gambia bi duñ jeex but these are all people yoo xam ne they could be co-opted in a way boo xam ne they will help the system but that's not happening but seetal medicine for instance fi mu nekk àddina bi yëpp space ak time ak distance is reduced by internet okay lu tax mënuñoo am teleconsulting using Gambian doctors around the world loolu duñu help reduce problème bi because fii ñu bari lamba daj la de li nga jàng rek nga seet symptoms ak affaire yooyu which fi mu nekk is almost intelligent guesswork because amuloo equipment amuloo proper labs amuloo anything so ñun we can co-opt Gambians in the diaspora to help us in this field we have lots of doctors in the US we can you know what one of the biggest consultants in one of the major hospitals in London is Gambian Mansour Cisse ñoo de man I know him but these are people yoo xam ne one of my main youth supporters in the US ñu ngi ko ooyee lady doctor she's a medical doctor and a PhD very young girl Fatou yeah these are people yoo xam ne we can co-opt them into a very organized structure boo xam ne they can help more the Gambia understand but the thing is nguur gi they just take the diaspora as an enemy because diaspora bi support nañ Essa Faal or support nañ another aspiring candidate especially the younger ones they feel threatened and therefore the diaspora is enemy number one foo toog xas leen saaga leen ŋaaña leen this is not the way to run a government gis nga soo nekkee njiit danga war a accept everybody ne yaa njaboote ñëpp whether those support you or not fii seen dëkk la ñoo ko moom they have a lot to contribute and the diaspora nañ waxante dëgga they contribute 50% or more of GDP why do I use that number the official number is about 31 but that is official remittances ñun ñëpp xam nañ affaire bi ni mu fa dee demee the unofficial or the informal remittance may even be more so therefore one can argue ne ñoom li ñoo indi mun naa sax upper 50% of GDP in that case dëgga this is a demography to be embraced Saka ñoom am nañ culture boo xam ne it helps our development boo xam ne bariwu fi am nañ xam-xam bi ak fi baro doon wax Dubai Burufut dina gaay ni leen fii Dubai la foofu kër yooyu ña na ko sampa diaspora bi lañ jógee di so the diaspora is a demography to be embraced. On paper, this government would say, yes, it's the 8th region and it's this and it's that. Loolu yëpp ku nekk ci diaspora bi sax ko binda. Just to get the government to embrace the diaspora. But they don't. Xam nga kañ lañ leen de celebrate? December. Suñ ñëwee pour def di tali, di national dialogue, ñuy wax ñaata la diaspora. That's the only time the diaspora is relevant in the eyes of this government. Gis nga nag suñ interview bi jeexee rek ëllëg gaay dem am fuñ ma saagee jee Essa Faal nangam waaye diaspora bi ñu ngi ñoo seetaan ñu ngi ñoo déglu xam nañ ndax li ma wax dëgg la man li ma wax mooy
the Gambians in the diaspora could have done much better for this country if they were given the space, the chance, and the support that they need. They need, yeah. Because, Soko said, same dreams come to Gambia to die. Their visions, their ideas, their projects, and their plans all come to Gambia to die. Ku fi ñëw indi sa xaalis kamasa nañ la nax nañ la laaj nañ la bribe defal nañ la bottlenecks ba nga frustrate nga pack sa bagage nga ñibbi moo tax these are one of the reasons why I'm running for president because I want to end this. Xam nga last campaign maa ngi doon wax ne I would create an office within office of the president for diaspora assistance unit or diaspora support unit. Gars yi create nañ ko luñ fa nekkee dara amul benn nit in the diaspora create nañ ko dégg naa xam nga man lu ma wax rek gars yi jël daw copy but if the know-how is not there to implement seetal national health insurance benn tey so li ma bëgg a wax mooy ne we can do better with the diaspora seetal Cape Verde diaspora moo ko develop xam nga ne ñun the 1970s Gambia had ay 20,000 tourists Cape Verde zero ñu dem ba 1980s 1990s Gambia dem ba ay 200,000 Cape Verde ay 20,000 ñu dem ba 2000s Gambia door di am ay 220,000 tourists Cape Verde 1,220 something thousand. What have we been doing? We were sleeping. ñu ngi jël suñ tourism dénk ko ñoo xam ne they have no clue at all what tourism is about. Understand nga gis nga yii xam-xam dafa am interest dafa important. It's not rek mus naa liggéey in the entertainment industry ci hotel rek ñu jo dénk la tourism man waxuma kenn I'm just talking I am talking about facts fii ñun ñëpp xarit lañ fii man tudduma kenn dama ne tudduma benn seet fii ñun ñëpp xarit lañ ku ci nekk am relationship with the other waaye nañ leen waxante dëgga so Dr. Tall mu ne ma remind la suma brother mu ne naa la remind Dr. Han Mbye something Lamin Han Mbye one of the people now but taking that guy as an example. Wow. He's a PhD, Harvard-trained neuroscientist. Oh, wow. But he's a Gambian. By the way, he's president of APP-Sobeyaa. He's the president of APP-Sobeyaa? Yes. Wow. Look, Gambia dafa bari janga kat. We should open the doors. Ñun waruñoo toog siis ne dañoo tëj system bi. Because I think that is something loo xam ne we can all agree ne government bi jàngakat yu bari dañ dee tëj seen doors to them. Why do you think that, especially the people in the diaspora? Look, the fish rots from the head. Su doon am nañ président boo xam ne daf ci nar lu nekk ne we have to open the doors, give the diaspora a chance, just like I want to do, to fight to ensure ne every project bu diaspora bi in the Gambia succeeds. Or most will succeed. Ñu dimbale leen, ñu guide leen, ñu support leen, jox leen land, jox leen permits, jox leen import free vehicles, help them to resettle and things like that. Suñ ko defee Gambia dem kanam. Ghana def nañ ko. Yeah. Why can't we do it? Even Cape Verde. Exactly. So the fish rots from the head. Why ki nekk ca kaw should have the capacity to xalaat yii. Take into policy, but oversee its implementation and make sure it happens. So, but two things the government is doing, and I think we can all agree that they're doing very well when it comes to infrastructure. Is that very well? No, it's abysmal failure. See, yes, at school, pour man money, schools. ñi ni xoolal ñoo ko def xam nga loolu is not government nañ waxante dëgg is not government so li jël crédit ba Dr. Cissé mu ne ñu ngi build 11 classroom every day. Well, that is not true. Okay. That is not true. Then how many? 365 multiplied by 11. Loolu ñaata thousand classrooms. I cannot say the number exactly, but around that la wax. Waaw xam nga ñoom they are prone to exaggeration parce que ñoom dañ fi nekk di bamboozle nit ñi dégg naa ñu ne ñaata 100,000 employment. Dinaa ñëw si yoon bi ma ñëw si employment report bi. Now infrastructure wise, because yaa ngi wax something. It's an abysmal failure. How? Okay. Infrastructure like yoon. Yeah. Fala sàcca ëppee. Yes.
nañ xaar ba nguur gi daanu ma ne la January 2027 with Essa Faal as president yàlla ko yàlla def dinañ check yoon yi yëpp and I'm telling you this suma guess mooy and I have to frame it that way to protect myself suma guess mooy a lot of yoon yi meeting the measurements that they should have the measurements yi nekk ci kayit yi xam naa nag fi mu nekk ñu bari dinañ scramble dem seeti papers yi yan contracts yi lan la wax doctor leen whatever you want but I want to believe this is my guess I'm not accusing anyone I'm just saying it is my guess ne yoon yi mutuñ the measurements that they should have ba pare another thing mooy the corruption involved in the bidding and awarding these contracts xam nga Gambia fii xam nga luñ musagut a audit mooy the procurement processes kera buñ ko audité hay am dëkk xanaa gisuloo procurement audit reports yi on these roads yi nga xam ne loolu la national audit génna exact so yo docteur kii Ibrahima Silla génna si nag mu ne auditeurs yi tam nit lañ dañ mistake because reports yooyu auditors report opinion la loolu waaw xam nga nag waa ji lu mu understand auditing financial accounts and you give your opinion and doing a forensic audit and giving your opinion are two different things. This in law is just called opinion evidence, but it doesn't mean it's just fanciful idea nga take on paper. They did. These things are very important. So danga ne yoon yi daal after suñ fi génne suñ ko audité du baax. Mun naa indi unearth a lot of corruption. Mun naa unearth a lot of betrayal of the Gambian people. But at least we have a lot of road infrastructure. We have the president. No, what is a lot? Look at Burkina Faso. Okay. They are building so many roads, it's unbelievable. Harama won la lu government di def legi. Lo xamne yaga na di ko wax. These secondary roads. Yes. Fim neka ñu fa def slabs. Xam nga ne Gambia is sitting on gravel. Foo gis ci dëkk bi xeer bu xonq la. Foo dem ci dëkk bi xeer bu xonq la. Apart from the muddy areas. Loolu suñ ko jëloon def ko fire bricks. Europe yëpp lan lañ ko defaree? Is these fire bricks? These red bricks? How much would it cost us? Knowing that gravel is almost everywhere in the country. Liñ cee def rek mooy a little cement ba pare nga faya ko nga mold ko faya ko. Why can't we make this and defar suñ yoon yi, especially inside roads? Why can't we do that? Gis naa ne fan yi ñu ngay def ni but big guy di def moo gën a expensive because this is cement based. Waaye suñ jëlee di mud based mixed with cement ba pare ñu faya ko ñu bake ko, it becomes stronger, more durable. Europe yëpp loolu lañ ko defaree. At least the smaller internal roads. Why can't we do that? It requires thinking. So Gambia government released seen job reports, and then I'm surprised because I don't know, I've not seen these kind of things before, and then gis nañ ne at least ñu ngi gën a modernize affaire yi ñu ne president daf ñu promise on 150,000 jobs la ñoo create, but this report came out yesterday. ñu ngi wax ne government create na 163,000. That means they have surpassed expectation. Surpassed expectation boo xam ne government loolu lañ bëggoon. My belief is this is massive exaggeration to cover up an abysmal government failure. Dig nañ 150,000 jobs. It was based on guesswork. It was not based on a plan. And to be quite candid, government is perhaps the biggest employer. Yeah. Nañ seet jobs yi nga xam ne mun nañoo authentically say ne government moo ko create. Okay. Police, the recruitment is 1,336. Fire service is 249. Kañ la gaay di egga 2,000 ba egga 160,000? The only other jobs you ma fi gis mooy these tally clerks ak the registration staff for IEC. Yeah. Wow.
man day yëguma any other jobs. So one thing I know is Gambian youths are still taking the back way because jobs amut. Gambian youths ñu ngi fees ci football field si. Every place bu ñoo kigee football Gambian youths sang for face parce que they as a result of hopelessness because there are no jobs. Démba rek laa dem Brufut Baros Dubai xale yi ne ma fi mu nekk xale yi góor yi takkaatuñ jabar because none of them can afford the pass because there are no jobs. So maire yi nekk ci kër yi ak paa yi maa ngi wax ak yéen maa ngi leen a laaj ndax seen job doom yi am nañ ci job si Adama Barrow wax 160,000 kan jobs su ko waree create bon seen doom yi war na ñoo mën a am jobs. Let me tell you how big that exaggeration is. Bàyyi nga xel ne fi mu nekk di voter registration about 160,000 rek lañ register ngo. Yeah, around that, yes. Huh? And that is mainly ñiñ sàccal pour ñu ñëw register te dëkkuñ fi mooy ay ñi am 55 years old ñu jox leen attestation. Can you imagine 55 years yaa ngi ci dëkk amuloo kayit. Dinaa ñëw si voter registration. Dinañ ñëw foofu waaw nañ ñëw foofu waaye di nga gis ne di nga gis ne ñii nii yëpp. So da nga bëgg wax ne job numbers are not realistic. Massively exaggerated. nañ ñu ko wan. Well, I think it would be good for government to give us in what sectors. Nañ give so proof. So maybe I don't even know that only government jobs la ñoo wan ak private sector bi la. The jobs they have created obviously the gars yi dinañ ci boole ñi QCell recruit yëpp ñi Africell recruit. Look ñun we know dëkk bi okay look at ports. ñaata staff la ñoo wax 700. Yeah. These are the biggest employers. Gamcel. QCell. The Gamcel you buy lañ retire because of sen. Okay. The biggest employers are the telcos. Yeah, Africell. QCell, Africell, Gamcel, Comium. These are the biggest employers. Yeah. Prepare ports. And then government. Wow. So ñooñu fan la ñoo liggéey 160 boobu fan la ñoo liggéey. Waaw fan lañ jóge waaw. dañ ñoo jéem a nax rek. I can tell you ne mutut I'll be shocked if government can give you a list of 10,000 people yoo xam ne government bi créatal nañ leen jobs. waaye naka lañ mën a jógee from lu mel ni 10,000 dem to 163. Well, because Gambia is a dëkk boo xam ne we don't hold our government accountable. Lu ñu wax rek ñu tàccul leen and they are used to it. But that is going to be the biggest misinformation though. And government seen boppam loolu lañ nekk di xeex ne ñu ngi set up something loo xam ne pour dispel the misinformation ak disinformation. Kon lii moom. It does not apply to government. Remember they have the prosecutorial power. Yeah. Day na waar de. Xam nga they will not prosecute themselves. No, they won't. So lu ñu wax rek soo leen jàppee ñu ne noo dañ mistake woon dinañ jamaat ci nomba si andi na look at okay seetal ma lii de bàyyil xel the ghost workers ñaata lañ woon wasn't it 2,000 plus ñu ne government was losing $13 million every month. Yeah. Okay, these people are saying 160,000 people. Wow. My friend, it's almost at par with Gambians being registered ñi nga xam ne amuñ woon 18 at the time of last election am nañ 18 ci diggante bi diggante. Interesting. Does not make sense. Gis nga Gambia when the numbers make sense. We see it. We see it. Yeah. You know. I mean, hopefully the information minister can give us a breakdown of where. Su ñëwatee Essa Faal la attack instead of the value of what I have said. Yeah. Hopefully he will just give us an explanation. Now, talking about the voter registration, ñu ngi si next week mooy final week bi, and right now we have about 160,000. This is supplementary. Obviously, suñu voter roll bi ñu ngi am 960. And the last time it was 75,000. First one. Why? Okay. So 2021. It was only 2021 lii la woon mooy fresh registration la. Why the new? Waaw. Di xam nga general registration. Waaye xam nga ëppa doole ñi amoon ñëpp ñoo xam ne la dañ amoon before. So compare the two registers, the Mr. Carroll register and the Njai register. Yeah.
The difference is about 75,000. Well, 4 years after, from 2021, 4 years after, we're able to register a whopping 160,000. I think it will get close to 200. Yeah. How come is the big question. But generally, I've been told, and Demba, even the IEC Vice Chair, APP-Sobeyaa is one of the parties that participate across the country. 100%. 100%. It's not just alone. We're working with Unite on these things. Okay. Yeah. So, now, lan moy sen observation of the ongoing voter registration? It's a disgrace. It's a big disgrace. It's a big disgrace. Ne, nguur gi dinañ participate in a massive fraudulent operation. Yes, that's a big allegation. Wow, it's true. Xam nga leena la. Birth certificates, government ñoo ko control. That's true. That's true. Su ko nit amee ba génnee ko, it's either through government negligence or through government acquisitions. Okay? Yeah. Imaginal, xam nga IEC chair bi, deputy chair rather, Vice chair. share na benn example. Ne am na ku ñëw mu ne present a birth certificate. Yes. Mu ne ko waaye suma raka sa mun birth ngaa certificate bi ees na di. Waaw, mu ne ko waaw mu ne ko waaye yow mun ngaa denc di lii seen skañ. Yeah. mu ne ko waaw mu ne ko foo ko amee mu ne ko dañ ma ko lijantil kan moo la ko lijantil some guy called Bangura. mu ne kañ la loolu mu ne 2025. Yeah. And the birth certificate was dated 2014. Isn't that fraudulent? Yeah. Birth certificate boobu fan la jógee. Fan la jógee. Exactly. The other thing mooy so man li ma accuse of government is true. Either they are deliberately involved in fraud or they are closing their eyes to it. Look at the police ñu ngi fa gis nga kuñ arrest. Déedéet. Gis nga kuñ prosecute. Déedéet. Exactly. Te every day ñu ngi ñoo wax ne fraud bi is ongoing. Kii ñëw na with imaginal nga juddoo ci dëkka yaroo fa ba am ay 55 years old nga ñëw génn ak attestation yow nga juddoo ci dëkka 55 years mënuloo faa am kayit. That's what it means. Understand? The system is built for fraud. Because attestations mun ngaa jëlee attestation base nga ñëw register anything. waaye léegi ay si change nañ loolu. Man de gisuma ko gisuma the change being operationalized. Logic does not allow it because the whole idea behind the attestation mooy ne ki joxe document bi mu ngi attest ne kii juddu réew mi la fii. Parce que su kii juddoo Bakaw yow nga nekk Kanifing waruloo mun a xam juddoo moom. waaw loolu moo tax xam nga loolu moo nekk si li waaye ay si seen document bi internal document bu gars yi léegi soo attesté because 2021 man xam naa alkaalo yoo xam ne kombo gii nit ñi dañoo jógee Basse boori di ñu ñëw because they want to put those people in Kanifing so ñu ngi doon attest people from up country waaye with the new IEC regulation IEC ndax government sax accept nañ the regulation waaye moo nekk ongoing so soo nekkee Lamin soo jógee Lamin doo mun a dem register KM with attestation because Lamin alkaalo Lamin wala war a attest kooku moo la war a xam so warloo mun a ñëw KM pour attest xam naa daal ne waaw people are being moved around the country Kerak at Birkama Nding dafa am ñuñ fa stop gars yi jógee foofu fële ji some other registration centers in some other towns and villages. I stopped following the matter because UDP were on it. Understand? But at Birkamanding, our people were on it. Xëccoo boo xam ne soo déggee sax yenn audio si huloo bi nko altol mam bojang mu ne ko altol fanang mam bojang nga ñooloon ne waa léegi fu mel noonu su dee mu ngi ongoing te dama dee wax ne elections are not won on election day bés yu mel nii registration ak yeneen bés mostly registrations si la ñu bari dee mun a jekku nit si election so su dee yéen already foog ngeen ne they have done a lot of fraudulent activities how credible is do our you see how election important it was for NPP? Yes. They had to send the speaker, deputy speaker around
because they are fighting to the last dot. ñii seen bakken lañ ci teg. because dañ bëgg a win. not ne only dañ bëgg a win dañ bëgg a save seen wax nit ñi mooy when I see NPP fighting more than anybody even though ñoom ñooy incumbent because they want to win. No, because what it at stake for them is too high. Can you imagine if all the corruption that happens during Barrow's era is to come out? Xam nga ba pare a lot of these people amuñ fuñ ko yaakaaree di apart from an Adama Barrow government. Fan la ñoo yaakaaree pour am jobs. A lot of these people, what qualifications do they have? Lan lañ achieve in life? So ci nguur gi rek lañ ko yaakaaree. moo tax fi mu nekk Adama Barrow sax is hamstrung su waxoon sax ne tàyyi na doy na dafa retire dafa jeexal du dem a next term nga gis ñuy ngayaalu ci koom di ko ñaan hee baaba kanata they'll be orphans because dañ xam ne amuñ dara luñ yaakaar ci àddina. Unfortunately, that is the situation. So will you guys be going to the revising court today again on that? Same agency, are they documenting some of these things? Oh, yes. And will you be going to the revising court? Oh, yes. We are collating the material, we're putting together the material, and we would examine every case that's been reported and see what is worth it and what is not worth it. Gis nga cases yi nga xam ne they are so palpably obvious, deter nañ a lot of them from registering. Waaye xam nga leneen tam mun naa ñëw. Don't be surprised if come 5th December Gambians youth vote ba pare taxaw ci border si ne dañoo protect the integrity of our elections. Loolu mun naa am because this is important. Su jaralee waa NPP ñuy wër di ci teg seen bakken di téye ay et di lifin xanaa mu jaral ko Gambians itam especially the Gambian youth pour ñu taxaw ne dañoo protect the integrity of their election benn foreigner bu fi warut a vote bu mu fi vote. So comme li nga wax ni am na instances yoo xam ne ñun gis nañ videos and dégg nañ audios where in some instances nga gis nit koo xam ne dem na ba ay 50 something years ñu ne la ne amul benn ID card amul benn Gambian document waaye birth certificate yu es yooyu noonu yooyu la amee so gis nañ loolu gis nañ instances yoo xam ne xale yi ñoo xam ne soo ko xoolee sax di nga xam ne kii amul 18 waaye ñu ngi am birth certificate yu es yi but IEC seen loi bi moo ne if the person comes with a birth certificate bu correct or ID card or passport war nga ko register now. But what is birth certificate bu correct? Okay, xam nga for example xale bu ñëw xale bu ñëw moom na xool ko man su ma xam naa ne kii amul 18 waaye because every xale buy dem school fii si dëkk bi birth certificate nga day yóbbu si school bi pour ñu register right but waaye su dee borom indi na birth certificate waaye yoo xam nga ne kooku amul 18 waaye at least indi na birth certificate what do you do at that point? Xam nga you question the person. And if there is evidence the key is not entitled, then get deny ko. If you think this is suspicious, but there's no evidence, then you register the person. Parties is suñ bëggee ñu challenge ko. Waaye problème bi foofu mooy because lii laa dee wax soo waxee waa NPP dañ la dee wax ne IEC amu leen right pour question kenn. register leen. because dafa mel ni because they are the ones perpetrating the fraud I believe. kooku suñ ko register yow boo demee revising court fooy jëlee evidence ne kii du 18. xam nga leena la ok yéenay di nga mun a am evidence. yéenay di nga mun a am evidence ba pare court si mun nañoo question nit ki ba discover xam nga man dal na ma dem kër Serigne ñu ngi visit lifin yi am benn maire bu ñëw daf ma mistake for someone so mu ñëw de waxa man ne ma xay démba sax yow laa doon waxtaanal fii ma ne ko naka nga def mu ne ma waaw ma ne ko da nga ñëw pour register si mu ne ma déedéet man am naa ba pare waaye suma doom laa indi ma ne ko ok yow wax waa fan nga mu ne ma waa fii laa ni mu waxee xam naa ne du waa foofu ma ne ko fii nga juddoo mu ne ma waaw ma ne ko déedéet yow juddoowuloo fii xëj na dang fi yaaga rek mu ree mu ne ma waaw ma ne ko kan mooy alkaali bi fii xamut turi alkaali bi ma ne ko yow doo waa fii
ñu wax ba ci kanam mu ne ma wax nga dégg man waa Guinée laa jógee ma ne ko ana sa kayit bi mu jox ma birth certificate am ma ne ko du Guinée nga juddoo mu ne ma waaw mu jox ma voters card am bi I looked at it, it says place of birth Banjul. Ma ne ko lii mu ngi wax ne Banjul nga juddoo muy raay boppam ma ne ko mbon mu ngi mel ni lii du dëgg. So I called the IEC staff and the police won leen ne kii dey lim ma wax ak li nekk ci kayitam yi du benn. Ma ne ko sa jëkkër nag mu ne ma jëkkëram tam Guinée la jógee ma ne ko ndax yéen da ngeen dem through any process boo xam ne da ngeen wecci seen nationality mu ne déedéet. So clearly xam nga man I cannot direct the IEC to do something. Neither can I force anybody to do something. I just explain a leen ba pare man ma bàyyi leen fa and I went to focus on other things because also I don't want anybody to think ne man I am interfering in their processes or maa ngi so ma bàyyi leen waaye ci li ma dégg de from a distance maa ngi dégg gars yi leen ko ne ko yow duñ la mun a register ak affaire yooyu so ñu man ma dem nag xaw ma nag what was the outcome at the end of the day waaye kooku su demee register suñ ko register yee xam nga mun nañ koo challenge suñ ko challenge but the problem mooy ne government is not doing the things that they should do. Government bu bugg a protect the integrity of elections dina prosecute fraudsters to dëgg. Waaye situation boo xam ne almost 200,000 people would be registered by the time the process ends. Amuloo kenn koo prosecute te every day ñu ngi téye ñu bari but mu ngi mel ni that government is not interested in policing this system. Ñoom liñ bëgg rek nañ register parce que the fraudulent who's benefiting su fekkee ne ñoom ñooy benefit bon ñoom ñoo indi the fraudsters. But xam nga opposition bi would not have access to birth certificates yi opposition bi would not have access to these attestations. So ñana ci mun a and bàyyil xel even before lii di jot si NPP has started preparing themselves for this. Wax nañ alkaali yi ak chef yi ne yéen ñëpp da ngeen a support NPP. That is illegal, that is unconstitutional, that is immoral, and that is illegal because Adama Barrow knows ne the institution of traditional rulers in Gambia is not in line with party politics. But lam def noonu is absolutely wrong. It's a big disgrace. How ma lan moo ko wax loo because a lot of the time he can be very measured. But on this, I think it was a big disgrace. Yow soo jëlee sin traditional leaders yi bugalee naa turn into political puppets. Waaw mu ne government moo leen dee fay Adama Barrow moo leen dee fay. Fay boobu sax laaj ndax fay boobu ngee go on. Fu naa ñu leen fay. Laajteel nguur gi ndax fay boobu mu ngee go on beyond the first 2-3 months ndax ñu ngi leen a fay benn tey. Ma laajte waa comment section laajteel ko xam benn alkaali laajal ndax ñu ngi leen a fay ba pare even if they are being paid it can't be a salary. It's just a stipend to help them. But because ñooñu ñu ngi daan earn money from land transfers and so forth. If you would take that away from them at this baax na nga jox leen dara. But civil servants ñooñu government daf leen issue employment letter. Ne government employee nga ñu ngi leen a preclude ordinarily from being involved in the politics except if you support the government. And that is also absolutely wrong. That's absolutely wrong. So the Barrow government is so hell-bent on winning the election at all cost. Ba nga xam ne rules yi yëpp jaral na leen ko. Just look at the latest debacle regarding this guy Omar Jallow. Yes. Xam nga it's such a disgrace. Xam nga and these are things yoo xam ne gis nga soo nekkee head of state. Well, loolu la wax si when it comes to president, one of your biggest members of your team mu ñëw ne moom moo la wax will jël diw appoint ko because Sosela because tam a supporter of a different political party la opposition la ñu appoint ko ba pare nga wax président ñu rescind ko and then also nga ne office of the vice president ki fa nekk di liggéey
opposition la mu ngi jógee ba di bu man soose la waruñ ko promote to the point ne position boobu ba tey mu ngi fa te vice president moo recommend ko promotion. Well, it just speaks volumes about King as president, the values that he has. Yeah. Tribalism is okay if it helps his agenda. That is sad. Yeah. You know, I mean, xam nga lu ma daan wax ne loolu laa like about Adama Barrow was the fact ne he represented Gambia in the sense ne Pël la, Soose la, Sarahule la, Olof la. fu nekk la bokk. Loolu laa daan wax ne is his biggest asset. And it helps him a lot. But if this is the kind of politics he does, then he's a big disgrace. But this is not the first time this is happening. We had the other time, Koku Geno Nasa apologized when they gathered a lot of Fula people and tell them something similar. So Mungi Melni Lee is part of their mindset, is part of their beliefs. It's not a one-time mistake by someone who doesn't know any better did it. This smacks more like the way they think. This smacks more like this is their strategy. Understand? And if that is the case, then it is very sad. You know, we want a united Gambia. We want a Gambia bo hamne fanga joge, the language you speak, your ethnicity, and all that are secondary. They are irrelevant. The most important thing is what can you offer this small country that needs all of us for our contribution. That is the important thing. Why we are being sliced and diced into people from this region or people from these ethnic groups, my friend, woe betide us. That's why the Barrow government would be an abysmal failure until this country is united. One would have thought in a post-TRRC, government would focus on the reunification of the Gambian people. Because we're still very polarized. Thanks to God, we are a very peaceful people. Yeah. But if not, this could have been a big disaster. Yes. We are very peaceful people. Talking about coming together as United Gambia, coalition talks. Coalition talks. And there are 3 different groups, I think, 3 or 4 groups. I know of Apex, ñoom yaaga nañ fi. Apex, but this ADD tamit, I guess definitely a couple of meetings. I think there's another group. CSC. PAC. So 4 instead of 3, right? So what is the status of these groups? And which of these groups should we take serious? Because, Mom, I don't know. What's your take? Well, the thing is... Because Gambians say, I'm hope hope warna okay. The mere fact ne the talks are ongoing. Yeah. Rek is basis pour nit ki am hope. For us at APP-Sobeyaa, we have always advocated ne the whole raison d'être pour ñuy def coalition mooy to avoid fragmentation. Yes. But if we now have fragmented initiatives, then it still already produces that fragmentation. Yeah. This is my argument. And ñun ci talks yi ñi invite yep because nekkul ne ci yep la ñu invite. Xam nga talks yi is about by invitation. Yeah. PAC rek la xam ne invite ñu ci. For obvious reasons. Well, not so obvious to everybody. PAC is just a group of how ma sax naka lañ tudda but there's an initiative called PAC. Okay, so I don't know how vibrant it is today. Okay. But because ñun musuñ fa dem musuñ ñoo invite. But you guys are ñu ngi Apex, ñu ngi CSC ak ADD. Ak the ADD initiative. Okay. Okay, from the beginning. Yeah. Ñun argue nañ ne we should match the initiatives. Yes. But some people feel differently. For their own strategic reasons. Yeah. So I would not dwell further on that. But the important mooy at the end of the day, the ideal mooy ne we have a united front. Yeah. An opposition of all the opposition parties. Yeah. That is the ideal. Man every day dama ñaan Yàlla pour loolu am. But unfortunately, the ideal does not always happen. Yeah. So, in lieu of the ideal, su mënuta happen,
we have to settle for the second best, Yeah. which is a credible coalition bi nga xam ne dina convince the Gambian people. All right? Dégg naa ñeneen ñi di wax ne a coalition of just 3 parties is sufficient, and they identified the 3 parties. That may be true in terms of the numbers, but my preference is we have a united front. Gambians come together. Okay, not only does it give us insurance to remove this inept government, but also Gambia dafa soxla ñun ñëpp ñu nekk together at this stage. Man nag, for APP-Sobeyaa, we are giving it our best shot. We are helping in the process, like everybody else is doing. Yeah. But ñun, man suma boppa maa dee dem talk in these talks because we want to move this. That is the seriousness to which we hold it. Do you think, me personally, I kind of believe a 3-man race is much better to defeat the incumbent. It's much better, of course. To defeat the incumbent. But why 3 man and not 2 man? No. Or 2 people, 1 man, 1 woman. Okay, I'm just in 3-person race. Let me say that. Because a 2-person race, this is an incumbent. A 2-person race, that depends also. A 2-person race is easier for the opposition. Okay. You think so? Yes, it's easier than 3. 3. Because 3, you would still have 2 people in the opposition. Yeah. So if you would have 1 opposition candidate against Barrow, then it's easier. It's easier. But I know the mindset behind this 3, even though I don't agree, because it's like we are presented with a default situation that there must be more than 1 opposition candidate. I wish that was not the case. Incumbent. Yes, that strengthens the incumbent to an extent. I would have preferred that there is only that all opposition parties will unite around 1 candidate. That would have been better. But if we cannot do that and we have 2 opposition candidates, that is fine. But another thing also, Essa, and I think I'm not a political actor, but nañ waxante dëgg rek. Su neexee dëgg moom dëgg bi neexut de. xam nga yéen moom ñëwee ñu leen ko waaye ñun mën nañ koo wax. Dëkk bii mënuma compter more than 5 serious political parties. Léegi nag yow nga am parti boo xam ne ñaari nit nga fa am. Nga dem si coalition talks, nga bugg a am the same representation ak parties yoo xam ne they have been elected and they are tested, am nañ crowd, dem nañ elections, gis nañ ne am nañ numbers, yow musuloo dem council election, musuloo dem mayoral election, musuloo dem presidential, musuloo nekk député, musuloo tested. Even council bu gën a ndaw musuloo koo am. Oh, not registered. Nga bugg a em waaw nga bugg a em ak GDC nga xam ne mus na ñoo am ba 5 députés wala nga bugg a am Essa Faal boo xam ne mus na dem presidential wala UDP bi nga xam ne ñoo am the largest opposition numbers. So sometimes we have to be realistic. That is if you true. go into this coalition talk, people also have to be realistic because xam ngeen serious party yi seen boppa ñoo xam ne bariwuñ ñoo leen overpower si numbers. Tey boo leen demee vote yeen parties yoo xam ne ñoo am comme ñoo gën a mag passé wuñ 6. True. Groupings yu gën a mag passé wuñ 6. yow nga xam ne for example, I mean the truth is numbers matters, right? That's true. So ñoo xam ne xamuñ seen numbers ñooñu ñu ngi around 15. Tey suñ voté ñooñu candidate mun na jógee si ñoom. That is true. So moo tax nag That is true. But fa ngeen xool tamit de. that is true. Bugga nañ coalition That waaye is bugguñ true. coalition boo xam ne rek ne just anybody gis nga boo leen fi indee coalition boo xam ne candidate bi kenn xamu ko kenn buggul ko dañ Barrow mooy nekk at président. waaw moo tax So moo tax it I agree with I'm you. sorry but man nga yéen mun leen ko That wax. is true. No, I agree with you. Moo tax if you listen keenly to what I was saying, dama ne you have the ideal. That is ñun ñëpp ñu produce 1 candidate. Wow. And if we would do that, obviously that 1 candidate is not going to come from xam nga a party that is in obscurity. You know, even though some people are threatening if the opposition do not agree, they bring an independent candidate from nowhere. But lolu wax la rek is just talk. The other thing I want to say mooy ne we want to produce a credible coalition that gives Gambia
a candidate that will be acceptable to the Gambian people. So we are really alive to the issues that you are saying. The question is, how do we produce that candidate? So there comes the criteria we know what I use. The coalition talks in Maboka yep. I have not seen such the parties, such as those Njinga described, you create a problem. Okay. Gisagumako. Good. I have to be honest and be fair to them. That's good. So far, Lima Gismoy, the talks have been very cordial. Yeah. And slow. Si maga party sila nega. Yen ni neka si kaw. De dega na ku neka dafa bugal lead. Not necessarily. Hamga kuchi neka could decide ne danga run for president. Dega na yen yeb da ngeen bugal lead. Could decide. Hamga ñun na Gambia ni du len may dara de. I understand. Coalition B. Gambia. Because it's not me, but I'm speaking. When you look at the numbers from the surveys, what surveys? Majority of Gambians. No, I'm talking about the separate surveys. No, but cite credible, very credible surveys. You want to say Sepres is not credible? Well, look, that survey has great questions. No, but Sepres, all the surveys they have given us have been credible. No. Yes. No, I disagree. The numbers they have given us in all the surveys, you pass it. Okay. I have reason to for serious doubt. Okay. On which one? This recent one? The August 2025 survey. Okay. If you look at the local government area survey, okay? Yeah. Let's say Mama Kande had 35% Basse. Essa Faal had 2% Basse. The last survey gave Mama Kande about 4% Basse. Is that possible? It's not. Understand? So compare apples with apples. It's like they are diametrically opposite. Motaman, I have doubts. The first the August survey cited the votes on local government areas. Essa Faal came first. Yes. That is not the part of the survey the guy focused on. You focus on other things. But Mota Tuba Mari came out with the numbers to say, if you look at the survey, can more win the opinions polls? Is Essa Faal. First in West Coast, first in KM, second Janjambure, second Mansa Konko. In which survey? I have to look at that. The August survey. I'll look at that. All right. Okay? But this last survey, mung jox 6%. Tebale, if you put the numbers, mung jox 15.2%. Adama Barrow second, 15.10%. Obviously. But they did not present the data in that way. I haven't seen that. They did not present the data in that way. Lolo sax explaining ko. They focus on kan lañ prefer pour mu lead coalition. Ñu ne Faal, Bensouda, Kande, if they come together, they'll get 55%. Those are the things that the reporting focused on. All right? But not the local government area survey. But this time round, they did a local government area survey, but it produced completely different results. So, moo tax man, unless something terrible would happen, these results cannot swing in this way. Either that first survey was wrong or this survey is wrong. But whatever the case is. But one thing I want to clarify here though, Sepres, in the presidential elections, man fii laa toog ma ñëw biñ ñu waxee ne ñoom seen survey time boobu kenn xalaatut ne President Barrow was going to win, including myself. Wow. As an independent observer, I never thought President Barrow was. When they came out and said Barrow was going to win, me and so many people said that. But that was one area bo hamne am nañ ko. But no, not that just one. Let me finish my analysis. After that, the National Assembly elections, the areas they told us UDP was going to win, and the areas that NPP was going to win, exactly
noonu lañ Well, I did not study that part. I'm telling you. Why xam naa ne Let me tell you. Even the mayoral elections, the new what the UDP was going to win Banjul, KM, likely Brikama, and also LRR. Okay. And they told us NPP was going to win in these areas. Exactly, Lolo happened. One thing I can say. So I can tell you, all these three elections, one thing I some can say, predictions came through. Okay. One thing I can say is I spoke to one of them. I can't remember this name exactly. A real gentleman. Yes. And a very serious person. Very knowledgeable also. Yeah. So why kooku rek laa ci waxal, so I don't know them. But read na report boo xam ne Yeah. mu ngi laa won a lot of the surveys that they got absolutely wrong. Many. Okay, so I can share that report with you so that you can take a look at it. But look at the latest survey. Xam nga ñoom ñu ngi wax ne Adama Barrow would win by 49%, 40-something%, right? Loolu lañ wax. But look at all the indices yi tax nit ki vote for a party. The cost of living. Gambians all say ne Adama Barrow is steering the economy in the wrong direction. 78%. 60-something% say ne he is shielding corruption or that corruption is not being prosecuted. Yeah. And a lot of all those indices so negative. Any decade, they will vote against the incumbent. But let me tell you, 49% Bob. 40-something, I can't recall the 49. It's 40-something, 46. Likely perception, lawa fofo. Intent to vote, Barrow mungi 26. Well, so, I have always believed that. No, I'm telling you. Okay, all right. I know this then I agree with you. This is the intent to vote. Then I agree with you. If you put the opposition numbers together, more Daniel Barrow. That's right. Man, more than you, hanga media bitam, then they have mistake. Beginning, when they likely to vote, what's on guy me post ko, you post ko, nyep new jail ne Barrow moy win. But when I had the send guys fee, and we looked at the report, actually you guys got it wrong. This result is not good for the government because intent to vote, ñoo xamne ñoo bëgg sani. Gis nga over 55% of the Gambian women said they are not voting for the incumbent. Over 50% of the youth said they are not voting for the president. Between 40 to 45%, over 50% you didn't vote. So when you put the numbers together, around 36% rec, more intent 26, 26 you said earlier. Around 36, around 36. That, 30 something. No, in 31, astaghfirullah. 31%, no intent to vote. 31 for Barrow, 20 Usainu Dabo, 20 UDP, 12 APRC No Alliance, 7 UMC, 6 Sobeyaa, the rest 0, or 1. Yeah. No, like presente. Even Lolo. Wow. Even Lolo, I'm not convinced. You're not convinced? I'm not convinced. Simply because... So ñanga fone yalen raw fofu. Man fogg naa ne maa raw ñëpp. And I'm not joking. Yaa raw ñëpp. Fogg naa loolu. From UDP I'm telling you. No, but the numbers don't say that. Even from presidential. Xam nga numbers yi even from presidential. Waaw, déglu ma rek. Xam nga ne UDP mooy biggest opposition. Déedéet. Xam nga li tax ñuy wax. Waaw, okay, just a moment. Xam nga li tax ñuy wax ne the UDP is biggest opposition. Wow. And rightly so. Yeah. Mooy last election. Last election, yes. Exactly. But xam nga, we are not going by last election results. If we would go by last election results, then there's no need to have elections. We don't have to go with the historical data. Yeah. We have to go with contemporary data. Yeah. If we go with historical data, then Adama Barrow wins. Understand? So Lolu is just there to help us understand the dynamics, but it's not the reason we should make current decisions. Why xam nga dang ma laaj man suma belief? It does not necessarily mean that my belief matches the reality. Wow, loolu laa gëm. So because but the thing is, man, I do not believe ne. You don't believe in the survey? No. This is a different consideration. Okay. I don't believe ne 55% of Gambian women would say that they will not vote for Adama Barrow. 50% of Gambian youths they will not vote for Adama Barrow. Above, yeah. Adama Barrow muna am 31%. Munuta neka. It's not possible. Okay.
But anyway, elections yagatut, so we would 7 months to elections. 6. 6 months to elections. So you said, and obviously, survey be, and I think, to be honest, some of the I believe in data. Man, dama de top surveys, dama ko de read, dama ko de buy help. Mota ma de have numbers in it. Because when we looked at being likely, man, I keep saying, man, I came out, I didn't even did a video. They were Gambians saying, no. Likely, hanga moy tay. Suñu laajee ni day, opposition baro moy win rek. Lolu perception la. Waaye buñ la laajee yow kan nga plan pour voter. Sanil. Bobu moy the realistic number, and that didn't favor Barrow. It didn't favor the incumbent. It did and not. I think the opposition are poised to win if they come together. Loolu moo tax Barrow mu ragal seen come together. Waaw gis nga numbers yooyu. Waaw. Align it. Okay. With the idea ne APP-Sobeyaa, GDC, ak UMC would get 55%. No, different survey la wax ni. Wow. Hanga survey August bi ak bi dafa ute. Exactly. There are two different surveys. But we are talking about the same political environment. Yes. Understand? So because last survey bi kind of GDC fall out. Okay. And I don't believe it. I'm not going to comment on that. Okay. But the important thing is film neka. Because my opinion, I'm going to. Why? But xam nga ñun ñëpp xam nañ ne parties go up and down. Political environment bi ñun ñëpp xamante ne. Wow, but we see a lot of things, movements going on and things happening in politics. One day in politics is a lot. Yeah. No, I going agree by with the that. last election, Kande was the number 2 opposition. Yes. But is he still there? I don't know. I don't know he either. He might be number 1. I don't know either. He might be number 2 or number 3. I don't know. But there have been political environment. There's been a lot of movement. There have been a lot of changes and movements. Yes, that's true. But man, suma assessment moy ne. That number 4. It's not right. 4%. It's not right. I think it's not right. But dafa depend tam ci ñi ñu waxal la non la. So they've put it this way. They've done their best effort. Suma gis-gis. And they did a great job in measuring the mood of the country. Yeah. And bringing out the relevant issues. Yeah. Yi nga xam ne moo matter. That are going to shape our perception. Yeah. Ultimately, and help the decision on who to vote for. Because rule of law, security, cost of living came out as really the top issues. And that we all agree that is true. Yes, that is true. That is true. And even the way that work was done, I think it's really shows their expertise. Most of the time, politicians, even us, if you give me some data that doesn't look favorable, I might just have holes in it. But when they dismiss data, no, I don't. Because data is. I don't. I just saw. Some inconsistency. Massive, swift. Okay. Your hamne. You didn't understand. Well, I don't understand it. There's no factor, political factor that explains it. Okay. And I have those questions. Now, looking at Dekabi, 2016, so we say new vote, then we on reforms, and it was because the state of our democracy, tahon na ñu bari ñu ne dañ bëgg change, and loolu mo also in this government. And I think tey moo tax Gambians yu bari ñu ngi gëm ne look, just because we want change doesn't mean dañ bëgg anybody mu lead ñu. So moo tax seen coalition di ñëw nii. This is a difficult topic. dina métti si ñun. Baro sa wax na Baro moom mu ne. dégg ngeen Baro li mu wax fa ne. balaa maa ñëw sa si suma topic bi. mu ne dem ngeen ba xam ne léegi kenn mënu koo daaneel ba ngeen ne foog ngeen groupe. gis nga loolu. xam nga moom moo dee wax ne wax bu daanu si saret la. foog naa li wax loolu daal cannot be described any better. yow bàkku nga ñu. ne coalition rek a maa mun a génnee. ñu ngi def coalition nga ne déedéet bu leen coalition ñoo leen benn grand alliance la Baro 100 parti la am de. xam nga yéen a wax yi parti ak mouvement la xam nga yéen a wax yi deserve tontu. dëgg la now coming to comme li ma nekk di wax the state of our democracy. But let's go back to this issue. As to the kind of candidate the coalition will produce. ñun we know ne not every political leader ku mun a contribute moo mun a win. Okay. All of us should know that. But the big challenge is to produce that candidate who can win.
And what kind of candidate should that be? It has to be a candidate boo xam ne is a unifier. Candidate, because ku ci nekk sector or group bila support is not enough. Yeah. Understand? So you have to have cross appeal. Yes. Broad appeal. Yes. Yeah. You know? Yeah. So su kooku amut cross appeal or broad appeal, as you put it, more eloquently for that matter, bon dañoo am challenges. Understand? Moo tax we have to have a candidate boo xam ne is acceptable to the Gambians, to the broader population. Yeah. A candidate boo xam ne trust nañ ko, it broader. A candidate boo xam ne óolu nañ capabilities am. A candidate boo xam ne nit ñi óolu nañ mun a liggéeyam. Candidate boo xam ne nit ñi óolu nañ jubam ak honesté. waaye diwe nag pour kenn mun a mit li yëpp dafa bari de. Waaw li nga wax ni yëpp. but am na man de xam naa ne mit naa ko. yëpp. Waaw. I am 100% certain I meet all those requirements. But not only me. Yeah. There are other candidates. Like Look, we have to be honest. Like du ma toog fii di tudda because in law dañ de wax express exclusive ulteriors. Because soo waxee kenn te tudduloo keneen ñu foog ne yow kooku faale wala and I don't want to do dama la bëgg a pièce waaw man avocat la so ñun moom mooy loolu but the thing is I have the highest respect for ñi ma nekkal ci géew bi and including very much so Adama Barrow. ñëpp laa jox maximum respect. Understand? So kenn warut a toog ci platform ngay ŋaaña kenn. Xam nga man I criticize the president simply because it's my role to criticize him. waaye duma ko xaas. duma ko wàññi. am na foo xam ne duma ko fa dëkkal because it's not right. waaye tam naa ko criticize and vigorously for that matter because that's my role. loolu laa war a def. Understand? So suma colleagues itam I have to show them maximum respect. So Essa Faal ak APP-Sobeyaa naka lañ nekkee di approach this coalition because gis nañ parties yi indi nañ seen positions on ñoom what kind of coalitions they will accept. What kind of coalition would APP-Sobeyaa will be open to joining in selection because problem bi dem na ñëw na selection process bi la. So comme 2016 nga ni ko gars yi defoon all players yi ku nekk nga indiqué na ñu vote ku win mu dem 2016 noonu lañ def ndax APP-Sobeyaa is open to something like that ndax da ngeen bugg a party led ndax da ngeen bugg a 2016 kind of style ban kind of style ngeen bugg a yéen APP-Sobeyaa will not accept a party led coalition. Will not accept? No, we will not accept a party led coalition. Simply because I do not think that helps produce the best results. Experience with Gambia if 2016 is anything to go by, I will not. But APP 2016 was not party-led. It was de facto party-led. 2016 Barrow dafa resign. Wow. Because the thing is, ñoom noonu la ko gaay conceive. But the reality mooy ne it was party led. Let's be honest. So yéen lan ngeen bugga? ñun liñ bugga mooy a candidate led. Koo xam ne ñun we select amongst ourselves. Or we establish a process, a fair process of selecting the person we think should lead the coalition. Okay. All right? And that person would organize us, right? For us to work to win the elections. Okay. Loolu la ñoo look for. We don't want to reduce it because the moment mu nekk a party led rek, you create problems. You understand? We have to be honest. ñun ñëpp duñ liggéey. Yeah. To help establish a coalition boo xam ne without our support the coalition bi du mun a win. Because ñi fa bokk ñëpp are contributing something for the coalition to win. Doo toog foofu because you are the leader or your party is leading nga diminish ñeneen ñi ñëpp seen importance or seen involvement, seen contribution or seen role.
We don't want that. I'm not suggesting here that anybody would do it. But we have seen what happened in 2016. And ñun ñëpp dañ am an interest to protect ourselves, to protect our organizations. And our, I would not want to use the word investment because it may sound like we're talking about money. Yeah. But we all put in time and effort. Xam nga ñaata yoon laa wër dëkk bi. Yeah. Not only me, am na ñoo xam ne wër nañ dëkk bi more than me. Okay, we all sacrifice our resources and all that. Suñ defee loolu yëpp, at least war nañoo involved in the work. Yeah. To move the country forward. Because ñëppay def that sacrifice. So suñ amee party led, man, in my view, I'm sure there would be a lot of people who would disagree with me. But man, I do believe ne, suñ defee party led, we'll be sacrificing the investment and involvement and sacrifice of others at the altar of political convenience, and man, I'm not supporting that. Why? Man, li ma advocate for. Képp ku ñoo mën a jël. Ci parti laa jógee. Waaw. Understand nga ma? So su fekkee ne fairness la ñoo seet, it would not matter. Because once am nañ produce rek foofu nga gënali. Waaw, xam nga am nañ an individual boo xam ne is credible, can run the country, has the energy, has the stamina, has the intellectual capacity, has the pedigree, has the experience and all that. Yeah. These are the things that we need. All we want more, I'm a candidate that can win. A candidate that can really represent this coalition. A credible coalition. Xam nañ ku ko gis dina ne dëgga this group of people were serious. Understand? Waaye suñ demee ñëw comme li nga wax nii rek, the people have expectations. Yeah. And if we dash that expectation, the people would punish us. Yeah, that's true. Well, léegi, so whoever ngeen select dafa war a resign from party? Moo tax ñu ne, we want a candidate led. Ñun candidate la ñoo tànna. So nga xam ne the issue of party would start from below the candidate. Okay, ñun say at apex level, for instance. Yeah. Ñun liñ suggest mooy, we have pools of power. Yeah. Yoo xam ne dañ ko establish weighted for a power sharing government. Okay? So su fekkee ne, just example. Yeah. So fekkee ne ñëw nañ ci a coalition with say 5 parties, for instance. Yes. Kenn jël président, kenn jël vice président, kenn ñu jox ko mu amee chief justice, position in chief justice. Kii ñu jox ko mu amee position in speaker. Kii ñu jox ko mu amee position in deputy speaker. Xam nga loolu, you can see that there is some form of fairness ci niñ ko defee. Understand? And then parties yooyu, parties yi ci participate, ñu jox leen ku ci nekk ñu jox la ministries yoo xam ne moom ngaa control. So that way, this is led by this individual and not necessarily a party boo xam ne is winner takes all. Yeah. But the problem there, te gis nañ ko 2016, mooy whoever you elect, ak whatever agreement ngeen am, at the apex level or whatever coalition level, is not binding because the person becomes an executive president. And so? And an executive president, même su naka laa ko waxee, lii rek la am ak yéen, morality rek la. But the president of the Republic of the Gambia, once he's sworn in and becomes that president, whatever decisions he takes, yéen mënu leen koo daaneel. Okay, all right. This is murky waters now. It is law, and this question has not been tested in Gambian law. I don't know it. Li ñoo wax mooy. Waaye suñ law bi dafa clair ne. Let me come here. Comme loolu la nekkuma lawyer waaye suñ lawyer bi law bi lu mu wax mooy. You cannot sue a sitting president. You cannot sue a sitting president. No. The thing is, this is not suing the president for his individual liability. No. This is administrative law for decisions of the president to be overturned. So the two are different. Constitution bi loolu nekku fa. Bu leen def constitutional crisis. Déglu rek ma ñëw. Okay, it's constitutional law. Some people would say it fetters the authority of the president.
to appoint who he wants to executive positions. All right? Am na a school of thought to which I belong bu wax ne lii does not create a situation of unconstitutionality. Does not. What happens here is the president enters into an agreement ne lii laa leen di jox pour ngeen jox ma the support that is needed to win the presidency. Mu nekk an agreement boo xam ne dañ koo sign register ko. It is not unconstitutional. Understand? So the question is whether it fetters the authority of the president. Man ni ma ko doon crafté mooy ne the other parties, they have the power to nominate people from whom the president will appoint. Man, I think that avoids the problem of fettering. But this is just my thought. My thing here is let me finish. Agreement. Let me finish the this. time of the agreement, he is not yet even the president. That is true. So the Bimlen, the agreement, Bobu, he did not take the oath of office. Yes. And then your finger away, so the president be more jail that agreement, sir. Linga school of thought, binga wa nisa, munen koli why so in lobby, one na coffee, the president be. Ken munukosu. But that is for individual liability. It's for responsibility, either for civil action or for criminal action. But this has nothing to do with that. This is administrative law. This is judicial review of administrative decisions. If the president refuses, say for instance, to appoint from the group of people that have been recommended, that have been nominated, one can argue that the president has violated that agreement and let the president honor the agreement. But this is my school of thought. Some people think that it will work, others think it will not work. Yeah. But the most important thing, is trust. Understand? Soon they may be into a coalition, especially at this stage in Gambian history. We need to be able to trust each other, and that the agreements that we make will be implemented. And fena tamanda se am issue tam fena. Dafa melni kon yenang ko hole yi fi pacho ning sedo ñu dem guru. They did. Because they did. It's not about guru. Harama jehal because su dee nekku di fi nguru. Ñu ngi seet di fi Gambia ñu gëm ne Essa Faal moo mën a lead. We should be able to trust ne Essa Faal will appoint the right people, not just people from the members of the coalition, but any Gambian boo xam ne Essa feel na ne competent na. So mun ngaa nekk si coalition bi te yow competent loo waaye waruñ la reward just because you participated. So dafa mooy ni fu mu ne nii lu ñoo wax baroon rek mooy ne nguuru bi ñun tam loolu la ñoo suñ demee foofu kii nekk président kii nekk vice président. No, unfortunately it's not like that. Okay. This is not about nguuru. Lii ñi fa nekk ñëpp ku ci nekk believe na ne am na lu moo mun a contribute. Okay. All right? Te bul faate tam ne ñi fa nekk ñii ñëpp they have invested in this more than Gambia can ever repay them back. Because man halis buma def ci politics, I do not expect ne Gambia would ever repay me that money. I don't expect it. Man suma nekon tay president, my emoluments would be limited ci loi bi wax. Su fekkee sax ne dinaa ko jël or su fekkee sax ne dinaa ko jël for my personal consumption. Understand? So, lima invest in politics, ak li ñeneen di invest in politics is far greater than lolu. So we are not doing this for financial gain or for power just for the sake of it. We are doing this to ensure ne ñun am nañ the satisfaction ne we are giving our most to our society, which they deserve. Loolu rek a tax ñuy def lii. Xam nga man. I was, after last elections, I did some work for the ICC. Because bëgguma toog rek, defuma dara rek, nekk ci politics rek, nit ñi di dajale seen xaalis di ma jox. So I have to do something. I did this case for the ICC. Luñ maa fay is far greater than li ñoo fay president.
ah président dafa ne de Your Excellency sir. It's not. Gis nga ma wax la sooy wax ne nekk number one citizen si réew mi. sooy wax ne presidency dafa neex. neex na moom. soo wax ne presidency dafa neex. ku fi toog du mu gën a dem. Okay, let me finish. Man de su ma fa toogoon tey. waaw. I come with an agenda. An agenda of correction. An agenda of reorientation and reorganization. Su ma ci paree jeexal naa ci. Because the thing is, lii dafa require so much boo xam ne soo ci nekkee you give it your all amuloo time yi enjoy amuloo time yi noppaleku amuloo time yi leneen you are so focused and immersed am tunnel vision focus only on taking the country forward loolu suñ la ne neex la am na benn stage sax suñ la ne kaa ñu yokkal la nga ne la déedéet doy na su fekkee ne you are doing a good job laa wax de waxuma nag ñu fa toog di nguurut ak di nelaw so yow su boobaa nguuru bi la ñoo bañ de waaw nguuru bi la ñoo bañ de xam nga for someone like me I could have easily continued li ma doon def am benn case fii moo xam ne soo ci paree mun na laa toppatoo sa àddina for years nga toog relax doo am stress bi but suñ defee loolu Gambian will not forgive us. The Gambian youth, suñ doom yi, suñ jarbaat yi, suñ set yi will not forgive us because we have something to contribute. Looloo tax ñuy def lii ñooñu they look up to us. What kind of country are you leaving us? Dangaa bàyyee dëkk bi ci people yoo xam ne you know ne they have no clue what governance is. Nañ leen waxante dëgg ñun xam nañ suñ nguur gi la na fa nekk. man de xam naa ne nag dina métti trop pour coalition benn mu am xam nga lu tax UDP ñu ne ñoom parti led coalition lañ bëgg am ok yéen ngeen ne doo leen accept parti led man ma ne yow nga ne waaw Mama Kandeh tam di ñoom tam GDC ñu ne duñu accept parti led coalition and honestly this understand nga dégg nguma si doy about ñoom seen position which I want to know especially these big parties you know xam ku nekk lan mooy sa position but it looks like it might be different waaye tam gis naa leena mooy parti yi nekk ñu ni neen seen ron ñu ngi waxante si ron parti yi ñu ngi groupe di ngay def ay groupe moo tax ma ne la Gambia liñ soxla the ideal what I want is parties yi yëpp united under one umbrella that is what I want and every day I pray to God for that to happen. So suñ tànnee keneen suñ defee keneen koo xam ne du Essa Faal you'll accept. xam nga man li important mooy. The process is fair. The process is fairly, properly and correctly executed and I live with the outcome. Okay. Good. Because soo nekkee a gentleman. loolu nga war a def. But lii moo tax ma ne la at the end of the day. We need a leader we can trust. A leader koo xam ne du bàyyi du génn kàddoom moo tax that agreement becomes important. You see the issue of constitutionality sax would not come into play su fekkee ne this is a serious person koo xam ne du génn kàddoom for political expediency koo xam ne dina xorma ak honor colleagues am yi nga xam ne moo ñooma dem ci trenches si fight for this thing ñooñu nga xam ne def nañ seen time seen energy bàyyi seen family si di daw ci toon bi with all the possible calamities that could happen, invest all the resources they have, including liñ amut nit ñi leen óolu ñëpp jox leen seen alal pour ñu xeex génnee fi liñ fi am nii. If you would disappoint those people, just like happened in 2017, it would be a terrible travesty. And this is what I am fighting against. On ngeen a jàng si 2016 coalition bi de. If anything. Exactly. Am ngeen example. Exactly. Gaay ne kundo bin rey sa maam. Soo gisee lu ñuul daw. Dangaa daw. Waaye su ma ko waxee ñeneen ñi duñ dee kontaan ci loolu. Loolu la gaay wax de. So finally, state of our democracy. Na nga gisee obviously ñu ngi gis lu xew the arrest of the Gala youths. Ousseynou Bojang incident bi gis nañ ko fii gis nañ protest obviously Omar Badji in Mandinari buñ ko reyee youths yi go out police yi tear gas leen sooy xool what is the state of our democracy? Symptoms of nguur guy waaja daanu. Nguur guy daanu si dafa make lots of mistakes gis nga yi xew nii yëpp. These are things you Barrow spoke against a long time ago.
Look at Ousseynou Bojang. That is a case that should have never gone to court. Man suma nekkoon say a senior lawyer AG Chambers lawyer bindal ma opinion jox ma case boobu ne it should go to court dama ko ne ko yow fan nga jàngee loi because there was no indicia of reliability ci evidence bi. That is your smell test as a lawyer. Will this edifice fly? That case should have never gone to court. Li tax na government yóbbu ko court ñoom ñoo ko xam. And let me tell you, am nañ seen reason. am nañ seen reason. waaw lu tax ñu yóbbu case boobu court. Even though. ñu ne dafa rey ay police loolu la. lu tax prouvuñ ko. lu tax prouvuñ ko. So lii affaire bi mooy ne this case was badly conceived, badly prosecuted, and therefore it failed woefully. Settle what happened afterwards. That was the, xam nga, as a prosecutor, man mus naa def suma suspect ñu release ko from pre-trial detention, ma arrestat ko. I did that in his team. It caused a little bit of an uproar with human rights groupings. But I had my reason. Yeah. I had something under my sleeve. Understand? Because I suspected ni kii xëy na gaay dinañ ko jéem a bàyyi ci lii. And then ma jël another arrest warrant for something else. Yeah. Xam nga, and ma justify the person's detention ñu lifin ko. Waaye kii dañ ko acquit and discharge. The discharge has a significant technical meaning. Understand? So mu ngi mel ni you are relieved of all responsibility, pending of course appeals and stuff like that. So waruloo ko arrest. It's an abuse of process. I think that was a terrible mistake. Cause na unnecessary uproar ci dëkk bi. Cause na unnecessary tension. But government should also calculate these things. Their actions can cause a reaction in the public. And this was a negative one. But look at the gala, guys. But balaa ñoo dem si gala bi, so the Gambian young people, then every day they so government post they or a policy post when they like who killed the cops because obviously the courts have proven it was not Ousseynou. Evidence are definitely against Ousseynou la. Do we have a legitimate question to ask? But of course, these are officers, men of it's our a legitimate question. Is there any cover-up? Or amna ko wax Musa wax laajte that question and they call the person for questioning. But we have a right to ask questions. This is our government. They are paid from our own resources. This is our government. They should be held to account. If accountability is inconvenient for them, let them leave the kitchen. Let them resign. But we would ask questions. That's what citizens do. Because the government works for them. They don't work for themselves. The gala incident naka nga ko gisee. Dégg naa gars yi ñu ne Essa Faal moo dee fay gala pour ñu génn man bari naa xaalis de. ay lañ ko dee wax di. xam nga gis nga dëkk bi foog naa kilifa yi ci dëkk bi dañ war a get involved in Gambian politics moo gën ñuy bàyyi ñi dee claim fii ne ñoom kilifa lañ fekk nekkee wuñ fi dara lu du jaxase rambaaj ak wax loo xam ne du dëgga dafa ñaaw torop. saa kaa génne ay audio di attaque nit ñi unnecessarily. ci yoo xam ne Duusano man dinaa tontu déedéet man kañ taluma ñoom Duusano ak ñooñu. But what I'm trying to say mooy ne gala. ñeneen ñi dañ xeeb boys yi. teg ne boys yi anybody can come and control them. Look boys yi jàng nañ. boys yi am nañ experience. And above that boys yi miin nañ police bu leen arrest. Faalewuñ. so obviously faalewuñ di soo yow nga teg ne boys yi Essa Faal dina jógee fale ñëw contrôle leen. tiis xam nga sooy wax loolu sax yaa ngi xas ñi yaa ngi leen a xeeb. Understand? These are highly intelligent Gambians. You believe in their rights and believe they have to go out in the streets and vindicate their rights. And nobody has the right to stop them. Understand? It's their constitutional right. Ñaxtu daf ci bokka. So fogee ne nga bugg a scapegoat Essa Faal
Essa Faal su ñëwatee fii dinañ ko arrest dinañ ko nii dinañ ko na give me all the threats that you want my friend munuñ ci dara su ma génnoon dem foofu it I'll be exercising my right comme ni Ba Ousseynou exercise his right ba ñeneen ñi muy leen a jaral ñuy ko ooyee Mandela ñu nit suñ right laa nekka so xam nga léegi-léeg I ask myself where the government be yéena yi suñ ko dee wax do they really advise themselves kera rek laa dem jaaxali am benn boy bu maa jéema foolishly prevent from talking to the people ko yow da nga dof waaye waa NPP jël ko celebrate ko Essa Faal was humiliated who was humiliated NPP was humiliated for what ne ñoom seen kéeda si sax xamuñ lan mooy luwaa dëkk bi ñoom ne ñoom ñaawteef sax dañ koo celebrate ni xam ne dëkk bi ñëpp a ko moom ñoom ñu ngee prevent that emuñ foofu di kera dañ dem fooñi ne Essa Faal ñëw na fooñi nit ñi receive nañ ko loolu warut a xew because Essa Faal dafa def TRRC how foolish and stupid was that I'm like why TRRC government of the Gambia ñoo ko set up waaye yow xam nga moo tax nit ñi dañ leen doon xool mel ni yéen yow yaa nekkoon lead counsel you have taken something kan moo sign accepting those recommendations the president president ban president Adama Barrow kan moo establish special court government of the Gambia kana ko sign loi bi Adama Barrow kan moo appoint special prosecutor loo ma dugalee bul ma dugal balaa ma Barrow di wax ne yaakaar ta xam ni ba sign la ma def naa so minute RRC nit ñi dañ ko nama tay lay dama nañ lii de tay ñëppay bàyyi xel tay Barrow caaxaan why the thing is tay Barrow caaxaan no it's a government boo xam ne duñ dee xalaat man loolu bi ma déggee audio boobu ne you know mën naa na foo ñu ko laatul be Essa Faal welcome la Faal maa lan ko ñu ne TRRC loon di jàng I'm like do you even understand what you're saying war nañ koo laaj de moo tax waa foo ñi dañ toog rek di leen xool nii mel ni ñu tiit ñu jaaxle and indeed affaire bi dafa daw yaram de this is the caliber of the Adama Barrow's government so election bu ngeen ñëw dafa mel ni li ma gis mooy for example bi nga demee fële nga gis kenn rek it was not a group of people it was just one person no there were lots of people moom mu jël caméra xam nga ñoom lu gaay def waaw I suspected very early on ne kii daf maa record pour yónnee ko NPP pour wane ne def na ngóora Essa Faal ñëw na humilier nañ ko daaxa nañ ko waaye xamuñ ne man tam dama signal suma waaji ne ko recordal so ñoom bi gaay recordé ba pare fi gaay satisfy pour fi ma waaji waxee ne waaye fii doo wax ak kenn youth si maa leen contrôle yow yaa génne full vidéo man ma génnee full vidéo bi sooyiñ ne man ñoo dama wax ak moom wax ko li ma wax ak moom won ko ne ko man tiituma ragaluma fii suñ dëkka la ñun ñëpp a ko moom kenn mënu ma prevent pour def exercise my lawful right ma toog waxa youth si ñoom ñëpp ñu toog nekk APP-Sobeyaa ñoom ñëpp celebrate being APP-Sobeyaa loolu gars yi duñ ko wax de waaye léegi going into election dafa mel ni façon yooyu dinañ ko gis ngeen dem area boo xam ne xëj na incumbent seen but loolu la gars yi di try pour def fooñ itam ne no go area la for people like me so they are kidding themselves in this day and age democracy is that something loo xam ne war nañ koo seetaan pour moo tax ma ne nguur bu serious nguur bu season nguur gu am fula dinañ teg kooku ne ko hey this is not the Gambia we want to build. Dinañ teg kooku won ko ne ko you are abusing authority. You are violating people's rights. This is not helpful to the government. Xam nga man lii lan laa ci jëlee. The youths of this Bakadaji, they wrote a public letter apologizing for what has happened. This does not represent their values. And not only that, one of the youth leaders organized the youths in Bakadaji. You know, APP-Sobeyaa. Let them bring it. Let them bring more. So, but they are punishing them for this foolish and stupid conduct. And the conduct of other senior officials, this should have made them ashamed of themselves. But they celebrated it.
Unfortunately, a drowning man will catch on a straw. So fi mu nekk xam nañ ne they are going down. They will go down December 2026. moo tax they are doing everything to remain in power. Let them spend $1 billion. I am telling you, they are going down. lu baro di campaign gis ngeen ko. Every single day. Mane NPP is out. won ma kan nga taseel bem la ne kontaan na ci nguur gi. man de duma koy gis. fu ma dem démba. suma benn maam. ci déggul sa benn maam. Sambu Jawara. sa benn maam. moom NPP la. waaw sa benn maam waaye nag su ma laajee cash power xam nga lan laa ko dee wax. man maa yooyu yëpp benn cash power leen dee jënd. foofu rek la xanaa sa maam du dee receive wave. gars yi dégg naa am na ñu dee receive wave de bu dee jógee kër gu weex gi. moom foog ma ne moom daf dee receive wave de. waaye li ma la bëgg a wax mooy man de I have NPP. been everywhere in the country and I speak to the Gambian youths and the Gambian youths don't want this Adama Barrow government. They have no trust in them. They think that the government is there for themselves. They believe that the resources are being stolen. They believe that there is gross misplaced priorities. They believe ne faale wuñ leen. The only worth of the Gambian youth mooy ñu dem Spain dem dogi mangoro. That is what the Gambian youths believe. Essa waxtu bi jeex na programme bi neex na lan nga bëgg a bàyyee one to the Gambian people and of course to the government of the Gambia. lu mel tey fi next 7 months ñoom ñoo fi nekka. réew mi métti na. xam nga government suñ government la. luñ leen mun a wax suñ government la. they deserve respect. am na kenn ku yónnee 1000 stars. mu ne in support of Essa Faal appearance jërëjëf xaw ma kat la. ko thank you. Masha Allah. xam nga Essa moo de produce these great results. stars la yónnee de. ñaari nit nag fii dañ fi dee indi stars su daabo ñëwee ak yow. Masha Allah. So what I want to say mooy ne. Government bi should exercise patience and tolerance. Especially this powder cake that we are sitting on. The Gambian youth should be given space to express how they feel about the governance of their country. If the government does not do that, I fear April 10, 11, the recurrence. And ñoo toog ne never again would we allow such ugly scenes to happen in our country again. So government has to be careful. I agree ne violation of the law should be dealt with seriously. But I do not agree that it should be met with bigger violations of the law. I believe these youths are exercising their constitutional rights. The government should give them the space to do so. Gis nga yéena yi sax comme they are commemorating the date of their creation. Loolu dafa jar li yëpp. Am na sax xam nga tam nguur sooy def dara. Look at the resources that have been wasted on this. The grief it has caused unnecessarily. What you produce is mooy danga produce ñoo xam ne amatuñ any fear of the security forces. And that is not good. Xale yi dañ jógee si cell bi. Dem court. From court they came straight to my studio. And the thing is, every single arrest would be victory for them. Parce que doo leen tëj. I have never seen anybody so determined like these boys. Exactly. And tey def nañ press conference. ñu ne ëllëg ñu ngi demaat because they are being emboldened. So ni nga defa ñoom. Look, this was not the first time. The first arrest. Xale yi ñeneen ñi dañ bañoon a génn. And lawyer Lamin Camara called me. ne ma suba ben tey de si yëpp yaa ñoo dimbale. yaa ngee daw di wax xale. Because what I was li ma gisoon mooy. April 10 and 11 could happen again. Ma ne let me do what I can to help calm this thing down. Man maa dem ci station si waxal ñeneen ñi kooks leen ba gaay nangoo génn. Because yeneen xale yi dañ doon wax ne ñooñu suñ génnut ñoom duñ jógee. Exactly. So man mi def loolu sax ñëw. jëleewuma ci dara lu dul ñuy ma has di ma saaga publicly ci xam nga this is what I call cowardice sax de yow mu óor la ne sa position rek a tax nga am fiti xool Essa Faal di ko wax yéene yi xam nga I call it cowardice waaye ñooñu du kenn du leen faale nguuri Barrow rek la ñoo am liggéey you know waaw so nguur gi dañ war a bàyyi xel ne xale yi ñoo moom dëkk bii
they are more invested in it than ñun ak ñoom. Lii seen dëkk la. They have a right to express their opinion. They have a right to say how they wish to see their country governed. Suñ amee lu leen naxari dinañ génn taxaw ñaxtu ko and dañ leen war a jox the space to do that. Suñ ko defut they will be creating grave problems in this country ci loo xam ne jaru ko. Te jaru ko. Nga bàyyi leen ñu def 1 hour bu ñoo def si monument bi toog 2 hours wax seen wax si biir monument. Lu ko fi jar. Loolu du dara. So but the thing is moom la laxal ni nguur guy waaja daanu. They make grave errors. And this is another grave error that the Barrow government is gaining. Gis nga all this running around, inaugurate lii, promise lii, joxe false figures and all that génne wuleen si de. Limala, the Gambian youths are not happy. ñu ne youths are happy de. Waaye ñu ngi nax seen boppa. Youths are happy de. Okay, we will see. December 5th is round the corner. Xama laajte si comment section ndax the youths are happy. Laajtel na gaay vote. Vote leen the youths happy. If yes, ngeen ne yes. If no, for 1 minute ñu xool if the youths are happy or not. I can assure you the Gambian people do not think that anybody in this country is happy except ñoom ñu bokk ci mayonnaise bi di xam li moo saf ñi bokk ci yëkkalante bi di xam la fa nekk ñooñu rek ñoo wax ne dëkk bi neex na even ñooñu sax in their private moments su nit ñi ñëwee attaque si leen jox ma dara dinañ de wax ne de dëkk bi fi mu nekk dafa hard soo bon nag hardness si dëkk bi ñun ñëpp a ko bokk di ko fiil li ko fee génnee nag mooy ñu remove this kleptocratic Adama Barrow government replace ko with a serious and committed government boo xam ne gisul dara lu dul luy yóbbu Gambia kanam a government led by Essa Faal would be round up. And I thank you all. Thank you so much. Man know you good ay ma fi nekk di gis ak mo mu ne so benn Touré mu ne no 1 million times know you good la nekk di gis fi I know you good gisanguma sa benn yes waaye yéen tamit ana waa yes lii moom du fair election. Lii du fair election. Thank you so much, Essa Mbye Faal. It's always good to have you on the show. Thank you. And it's always a very interesting conversation. Said Rewmi. Thank you. Hawaii Rewmi di gërëm bu baax a baax sa team bi. Muslim, my brother. I've never met him. He's such a nice guy. Gentle soul. APP-Sobeyaa. APP-Sobeyaa. So ne sa da nga tontu, APP-Sobeyaa. That is us. That's who we are. Yes. And I want to thank Bour moom dafa day harass pour nga joxe interview. But I want to thank them, your team, for coordinating this interview, and we want to say thank you for always honoring our invitation. It's a pleasure to be here, yes, Fatou. Hopefully, so len pare si coalition talks. They gonna fever 2 months. They gonna candidate. Wow, I want to come back before that. Before that. Affaire bi neex na trop, Fatou. Te gaay moom nama nañ ko. Gaay nama nañ ko. Affaire bi neex na de. Waxtaan bi doo ko dee bëgg a dog sax mu ngi neex. Waaye dafa am series bi ma door na dama ko def si maa ngi ko doon waxaat Dr. Tall dama ko def si TikTok bi. Boy dama def this show fan yi ma last week defuma ko dama dem TikTok rek talk raw conversation with young people. I do that. And then you like the questions. They enjoy it and you give them the opportunity to speak to people directly. That is something. I'll have you on that also. Fantastic. And I do that, man. Well, we should listen to these young people because they and I see the kind of level of intelligence ak luñ bëgg ci réew mi moo tax they underestimate xale yi xamuñ sax what they're dealing with xamuñ xale yi. Well, thank you so much. Thank you so much, Essa. It's always interesting to have you on the show. Hopefully very soon we will have organize you again. Another one. Thank you very much, and to you all watching. Good night to you all. See you again. Thank you. Bye-bye. Thank you. Looking for the perfect home away from home in the Gambia? Welcome to BC's Residence, your ideal short-stay apartment in the heart of Bundum. Whether you're visiting for business, pleasure, or an extended stay, BC's Residence offers you the comfort, convenience, and privacy you deserve.
Enjoy spacious, well-appointed accommodations in a peaceful neighborhood just behind Nusrat High School. Our residence combines modern amenities with authentic Gambian hospitality, ensuring your stay is both comfortable and memorable. At BC's Residence, you are not just booking a room, you're finding your perfect base to explore all that the Gambia has to offer. Ready to book your stay? Contact us today. +220 941414 BC's Residence at gmail.com. BC's Residence, Bundum, behind Nusrat High School. Your comfort is our priority. Jah Oil ñoom ñoo jiitu si wàllum jaay essence si biir réew mi te ñu def ko warugal pour kontaan loo suñu client yi boroom moto yi ak driver yi seen jaaxare jeex na léegi pour am essence bu baax ak njëg bu yomba lii sax moo tax ñu amal leen banxaas fépp si biir réew mi pour essence bu baax bu set benn place rek la muy Jah Oil soo soxlae essence bu set essence bu baax gasoil wala kérosine naa la wax ne Jah Oil rek mooy jëmukaay ga doxantul rek si bépp banxaasi Jah Oil nga am si bànneex ak Jah Oil seen bànneex mooy suñ taxawaay moo tax ñu amoon leen banxaas bépp si biir réew mi nim gën a yombee pour yow ak suñ liggéeykat yu xarañ yi naa la won ne mbégte rek nga see jël pour am essence bu baax pour say machine fenn place rek la mooy sa Jah Oil ak Jah Oil bànneex kese la moo tax sax suñ station si nekk ca Costa Road ak Banjul wàññil nañ leen njëgi essence bi foofu noonu pour am si lu leer mun ngaa call si 770 8080 322 9070 714 7273 wala 787 1321 Jah Oil, the pride of the nation. ATM card, checkbook requests, and PIN change. Our real-time gross settlement allows the customer to instruct the bank to transfer funds from their account to another account at another bank. Our expertise and experience in international banking is both legendary and the envy of the market. Retail banking. One bank, different amazing packages. Whether you are interested in savings account, current account, time or fixed deposit account, lending or overdraft, our team of dedicated staff is always ready and happy to help you out with your transactions as you wish. Corporate banking. Trust Bank offers the most convenient services for deposit accounts, credit facilities, trade finance, bond and guarantee, and foreign currency account. With e-banking, you can make electronic bill payments and online banking and enjoy 24-hour access to your money without ATM. With the largest network of branches and agents, we give you the convenience to receive funds as you please. We are Trust Bank because we take pride in satisfying every customer's financial needs.
Introducing the future of hassle-free and seamless financial transaction. The Una Wallet app, empowering you to effortlessly manage your money anytime, anywhere. With the Una Wallet app, you can now enjoy branchless banking, wallet-to-wallet transfer, wallet-to-cash, and bank cross-border payments, deposit at a bank, and withdraw from any Una branch. Get ready to experience the ultimate banking convenience with the Una Wallet app. With just few taps on your phone, you can effortlessly add funds, withdraw, and send money to your loved ones. The Una Wallet app also provides a detailed history of your transaction, making it easier to track your expenses. So, what are you waiting for? Download the Una Wallet app today on Play Store or App Store and say goodbye to hassle of traditional banking. Uno Forex Bureau Limited, delivering much more than money.